Right then, let's start our class. In our last class, I have explained what is economic survey, what is budget, what is interim economic survey and interim budget, right? So the full budget is going to come after elections. At that time, full economic survey is also going to come. For now, what they did is they have released a temporary document of economic survey and budget. So before going into the budget, I started with the economic survey and I explained you why economic survey will be presented, what are the major themes for economic survey, right? So economic survey will be presented in order to give an inputs about the past performance and the future performance. గత 1 ఇయర్గా ఏ విధంగా చేసాం, రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా చేస్తామన్న ఒక అనాలిసిస్తో ఎకనామిక్ సర్వే అనేది ఇస్తారు అనేసి అన్నాను. ఎవ్రీ ఇయర్ దే యూస్ టు గివ్ ఇట్ ఆన్ 31st of January, 1 day before the budget. This year economic survey, as it is not a full survey, they have just went to give the report of how they have performed in the last 10 years. What are the challenges that the government may face in the upcoming years and how to overcome that challenges. This is what they have thought. Now, in this, there are 2 chapters. This year economic survey has 2 chapters. The first chapter is India's economic growth, the past, the present and the future. So they have explained from independence 1947 to 2024 or 2014 how we have performed after 2014, what are the lessons that we learnt by 2014 and what this government has did in order to transform the growth of the country. Subsequently, I also discussed what are the challenges that the government is going to face and how it is going to overcome in the near future. It is going to show some resilience, how it is going to build up that resilience. This was the first chapter. The second chapter is continuation of that first chapter. What made India to show resilience, or what are the things that contributed for the quick bouncing back of the economy to its normal state after it was twisted because of COVID-19. COVID-19 tarvata twist ayin tarvata how this economy has regained its original position. This was what the discussion is, right? So in the second chapter, so I discussed the first chapter. In the first chapter we have discussed about what is the growth of this country from 1940s to 2014. What was our growth story? After 2014, what was our growth story? These things we have discussed. Subsequently, I discussed what are the lessons. There are 4 lessons that we have learnt. The first lesson that I said is private players are very important in an economy. Just like by command economy, you cannot do justice to your growth. That is the first thing that I said. The second thing is, if you are always coupling with the world economy, then whatever happens in the world, that is going to have some repercussions on the Indian economy. Hence, it is always important to develop Atmanirbhar, or self-reliance in our own production. Third thing that we learnt is, just by making friends with 1 or 2 countries in the world, it is going to create problems. As a result, we should have a host of countries who will be acting as key major export or major trading partners of India. How I said this? By the year 1998, there was disintegration of USSR that has impacted the economy because we are totally dependent on USSR at that point of time. Further, the war that has happened between the Iraq and Kuwait has also had its effect on India because we were importing the oil. కనుక ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ మీరు ఏం డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు, ఆల్టర్నేటివ్ కంట్రీస్తో మీరు ఏ విధంగా యు ఆర్ గోయింగ్ టు టై అప్ విత్ యువర్ రిలేషన్స్, దీస్ థింగ్స్ హెస్ ప్లేడ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అప్ ద మొమెంటమ్ ఫర్ ద ఎకానమీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. The fourth step is banks play a very crucial role in the economy. As a result, because of the banking sector loss, the economy was spoiled in the second quarter of UPA. That is what they learnt. Hence, what they started doing, they started reviving the economy. These are the things, or these are the lessons that we have learnt from the past, and we have to incorporate these things and in order to grow. Hence, the government of India, which was formed again in the year 2014, this new government thought to give prominence to all these things, and they started building back the economy by focusing on these challenges. So ee vidhanga they have pushed the economy back into some resilience mode. The next one is
వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ కాన్ఫ్రంటింగ్. ఇప్పుడు నుంచి మనకి రాబోయే రోజుల్లో ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి అంటే దే హ్యావ్ సెట్ 2 to 3 ఛాలెంజెస్. ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఛాలెంజ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే a very crucial or destructive role in the economy. So whatever the existing jobs that are present here or today, they might face some losses or people might lose some jobs because of the introduction of artificial intelligence. Hence we have to be ready for it. How you are bracing up your economy for that is going to determine the growth story of this country in the subsequent years. The second thing is the energy transition from fossil fuels to non-fossil fuels. How far you are getting transmitted, that is going to play a very crucial role in the national income of the country. I said as the climate change is impending, this is going to create huge challenge to the economy. How far you are going to brace up your country to meet these climate change issues is also going to play a very crucial role in the upcoming years. The third one is because of the population rise or because of the population saturation that India is going to attain by 2065. At that point of time, if you want to have a stable economy and if you want to reap the demographic dividend, you have to give the skill set to the people. How far you are upskilling the skill set of the people, that is going to determine the economic performance of this country. The fourth one is the global impacts is going to create impact on the Indian economy. So how you are bracing up there also, how you are decoupling your economy from the external shocks, that is also going to play a very crucial role in determining how this economy is going to function in the in the upcoming days. This is what you have written. ఇక్కడ వరకు మీరు రాశారు కూడా. So what are the challenges that the economy is facing? There are 4 challenges that the economy is facing. The first challenge that economy is facing is the rising artificial intelligence and the problems of artificial intelligence. The second one is the global geopolitical tensions which are going to create some impact on the Indian economy. The third one is the energy transition from the fossil fuels to the non-fossil fuels, that is going to play a very crucial role. And the fourth one is which one is here? Population increase, how you are going to make ready your population. These are the things that we have or I have discussed in brief, right? After that, then how Narendra Modi government is focusing on each and everything for artificial intelligence and for skilling up of the people. Economic survey says that we have started some programs like Skill India Mission program. We have started something like digitalization of India programs, Make in India programs. This is going to upgrade the skills of the people altogether, and in the coming days, whatever the skill that is required for the new population, we will be giving it through these mechanisms. And because of the digitalization processes that Government of India has taken after 2016, what it is going to attain is we are going to brace up or we are going to impart to training in the form of artificial intelligence also, and that is going to create some resistance for the upcoming problems. This is what they said. They have not explained in detail how they are going to overcome the challenges of artificial intelligence, but రఫ్గా ఏం చెప్పారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, కానీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మేము డిజిటలైజేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసాము. ఏదో ఒక రోజు ఈ పాపులేషన్ అంతా డిజిటలైజేషన్ కిందకి వచ్చేసి దే విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ద న్యూ టెక్నిక్స్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద artificial intelligence. Through this, the younger generation will be able to capture the employment opportunities so that there will be some resistant power for the impending crisis. This is what they have said. As far as climate change is considered, I said this. Government of India has also started many measures at the global level, at the Indian level, in order to overcome the climate change impediments. For example, if you look at the 2015 Paris Climate Deal at the UNFCCC conference, India has promised some NDCs, nationally determined contributions, and we have achieved it. What do I mean by that? Government of India promised that we are going to reduce the fossil fuels, we are going to reduce the energy intensity, we are going to increase the carbon stock. These things we have promised, and we have already achieved it. We have promised it in the year 2016, and more or less we have achieved it by 2024. Today we have achieved. Not only this, in the Glasgow summit we have increased this 3 commitments to Panchamrut commitments. We have increased it to 5. As a result, Government of India is also looking at enhancement of climate change or being ready for the climate change crisis. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది వాస్తవంగా జరుగుతుందని గుర్తించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దానికోసం మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్తో పాటు అడాప్టేషన్ స్ట్రాటజీస్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది అనేసి ఎకనామిక్ సర్వే హ్యాస్ డిస్కస్. దట్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద రిజైలియన్స్ చాప్టర్.
The last one is decoupling of the economy from world's external shocks. వరల్డ్లో జరిగేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇండియన్ ఎకానమీ పైన ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని డీకపుల్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే పేరుతో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కోసం సస్టైన్ అవుతూ ఉన్నది. సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షీల్డ్ అవర్ ఎకానమీ. అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే క్లియర్లీ సేస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ taken the clear steps for this process, because today the world economy is at a very low phase, but Indian economy is still shining. Why Indian economy is shining despite the global economy being at a very low level? The economic survey says that because of the policies or the foundational values that we have shown in the last 10 years, that is what has played a very crucial role in making self-reliance or self-sustenance despite the global economy at a very లో లెవెల్. గ్లోబల్ ఎకానమీ, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం అవుతున్నప్పటికీ కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత బాగా పనిచేస్తుంది అని ఎందుకంటే ఆ ఎకానమీ, ఆ ఇంపాక్ట్స్ మన పైన పడకుండా మనం కొంచెం మెజర్స్ తీసుకున్నాం, అది ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మనకి అనేసి అంటున్నాడు. అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే క్లియర్లీ సేస్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 4 years or 5 years ద వరల్డ్ ఎకానమీ ఈస్ గ్రోయింగ్ టు గ్రో సమ్వేర్ అరౌండ్ 2 to 2.5%. ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ నెక్స్ట్ రాబోయే ఒక 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే 2% నుంచి 2.5% మాత్రమే పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అదే ఇండియన్ ఎకానమీ వచ్చేసరికి వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 7.5 to 8% గ్రోత్ ఉంటుంది అంటున్నాం. అంటే ప్రపంచ వ్యవస్థ మాత్రం 2% గ్రో అవుతుంటే మంది 7.5% గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనేసి దీస్ ఆర్ ద ప్రొజెక్షన్స్. Now what does that indicate? This clearly indicates that the impacts that it is going to be felt on the world is going to be not that much great on the Indian economy. కనుక 1990లో ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్స్ జరిగాయో అటువంటి ఇంపాక్ట్స్ మళ్ళీ రాకుండా మేము చూసుకుంటున్నాం అనేసి చెప్తున్నారు. 1990లో ఏం జరిగింది, ఇరాక్ ఈ వార్ వల్ల, ఈ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ వల్ల మనపైన ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా అయితే పడిందో అటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఫర్దర్గా పడకుండా మేము చూసుకున్నాము అనేసి దే ఆర్ సేయింగ్ దిస్. This is how they are saying that we want to build our own economy which is going to sustain for a longer period of time. ఇది చెప్తుందనమాట. సో వే ఫార్వర్డ్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే టుగెదర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద సోషల్ కోహెషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ద ఎకానమీ. ద మూమెంట్ యూ ట్రస్ట్ ద ఎకానమీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొపెల్ ద ఎకానమీ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. సో ట్రస్ట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ ఈస్ ప్రొపెలింగ్ ద ఎకానమీ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అనేసి దే హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ విత్ ద స్టేట్మెంట్. దిస్ ఐ సెడ్ యూ టు రీడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎకనామిక్ సర్వేలో కొనుక్కొని ఒకసారి చదవండి అని చెప్పాను. If you read it, that will be the final conclusion of first chapter. How many of you have not attended my previous class here? మొన్న జరిగిన క్లాస్ 1 2 3 4 5 6. మ్యామ్ యు ఆర్ అవుట్ సైడ్ స్టూడెంట్స్. ఓపెన్ సెషన్కి వచ్చారా మీరు? యూ మ్యామ్ యు ఆర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్. సో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ ద ఓపెన్ సెషన్ టుడే? Only one. Ma'am, what I will do is I have already started this economic survey. As majority of the students have listened to my class, previous class, I will revise what I have said until yesterday, tomorrow. Today I am continuing with my previous lecture. In short, what we have discussed is, I have discussed what is economic survey, what is budget. I didn't go into what are the budget provisions. I said దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పాను. తర్వాత మేము ఏం డిస్కస్ చేసామంటే, we have discussed హౌ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే, ఈ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే 2 చాప్టర్లు ఉంది. ఆ 2 చాప్టర్లలో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏం మాట్లాడింది, సెకండ్ చాప్టర్ ఏం మాట్లాడుతుంది అనేసి డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏం మాట్లాడింది అంటే 1947 నుంచి, స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి 2024 వరకు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది, హౌ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అని మాట్లాడుతూ, వాట్ ఆర్ ద లెసన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ హౌ దిస్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెనీ స్కీమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. ఇది ఇక్కడ వరకు డిస్కషన్ అయింది. ఇంకా సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఏం మాట్లాడుతుందంటే, what are the factors that have played a very crucial role in resiliencing this economy or in this resilience capacity అనే సెకండ్ చాప్టర్ ఉంది. that is what I am going to start. After this we will discuss the interim budget. Whatever you have missed, those who have not attended my previous classes, I will make this tomorrow, right? So that the students who have attended my first class, you no need to come tomorrow, right? This is how it is going to work. So again I say, for the open session students who have come, I am taking it from the second chapter of economic survey. Today I will complete the second chapter and I will go for interim budget quickly, and then we will come back to the first chapter of economic survey where I will discuss whatever we have discussed in our last session. So this is going to be for those students who missed my earlier class. Is it clear? Now, so let's start with this. So that is the thing that you have written. సో ఇక్కడ వరకు వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అహెడ్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ దే విల్ రిపీట్ ఇన్ ద సెకండ్ చాప్టర్. సో నో నీడ్ టు రైట్ ద సొల్యూషన్స్ దేర్.
So chapter 2 of economic survey this year speaks about the factors which contributed for economic economic resilience. Now what is this? అసలు ఈ చాప్టర్ ఏం చెప్పబోతుంది అంటే దే ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజైలియన్స్. అసలు రిజైలియన్స్ అంటే ఏంటి, మరి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ దిస్ ఎకానమీ టు షో దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్ రిజైలియన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నౌ రిజైలియన్స్ I said it is the capacity to bounce back to the normal stage after you were twisted down because of some external factors. ఏదైనా ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీరు డిస్టర్బ్ అవుతే ఆ డిస్టర్బెన్స్ నుంచి ఎంత త్వరగా మీరు ఒరిజినల్ స్థితికి వస్తున్నారు అని చెప్పేదే రిజైలియన్స్ కెపాసిటీ అంటాం. రిజైలియన్స్ కెపాసిటీ అంటే యథాస్థానానికి వచ్చేందుకు ఎంత సమయం పడుతుంది అని చెప్పడమే రిజైలియన్స్. సో యూ హ్యావ్ ఫాలన్, హౌ క్విక్లీ యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్. There is a depression, something has depressed you, how far you are able to come back. So this is called resilience capacity. So what economic survey is telling is, if you consider the last 10 years 2014 to 2024, there was one thing which we have seen in the world which happens once in a century. 100 సంవత్సరాలకి ఒకసారి జరిగేటువంటి ఘటనలలో ఒకటి జరిగింది ఈ ఇయర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ COVID-19 క్రైసిస్. సో COVID-19 క్రైసిస్ విచ్ ఈజ్ ఎ వన్స్ ఇన్ ఎ సెంచురీ ఈవెంట్. దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు ద వరల్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ స్టంబుల్డ్, సో వాజ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఏదైనా తీవ్రంగా గట్టిగా దెబ్బ కొట్టింది గత 100 సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఎకనామిక్ కరోనా అనేసి దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ స్పాయిల్డ్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్టర్బ్డ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఆల్సో. However, despite facing this severe challenge, the Indian economy regained back to its original position very quickly. Whatever the position that we were enjoying before COVID-19, the pre-COVID-19 era, whatever it is there, we have resilient or we have bounced back to that era within a very short span. How they have explained it? They have said that if you look at the growth rate of the country between the financial year 21, financial year 22, financial year 23, financial year 24. So we are in the year financial year 24, financial year 25 is going to start on April 1st. So they compares financial 21, 22, 23, 24, financial year 21 is the year where we have seen COVID-19. So what they said, the growth rate of this country at that point of time was minus 6.6%. Ante whatever the growth rate of the country that was before, we were having some good growth. However, suddenly in the next financial year it has fallen. Subsequently, immediately after COVID-19, after this financial year, once the COVID-19 or once the lockdown was lifted off, we have shown some growth. What is the growth that we have achieved after financial year 21? 9 point. Next 7 point. This year. So after falling to minus 6.6, we have increased it suddenly to 9.1%. Subsequently there is some ups and downs. But this is Indian economy situation. If you look at the world economy, they are still not recovering from the pandemic. 4 ఏళ్ళు గడిచినా కూడా పాండమిక్ జరిగిన తర్వాత కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి రీఫార్మ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. ఈ రోజు కూడా రీఫార్మ్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఇండియన్ ఎకానమీ హ్యాస్ రీగెయిన్డ్ బ్యాక్. The question, this is called resilience capacity. How far you are able to come back to your original position after falling. Indian economy has shown this resilience. The question is, what made Indian economy to show this resilience which we don't find in the world? ప్రపంచంలో కనిపించింది, ఇండియాలో ఏం కనిపించింది ఇలా resilience capacity రావడానికి? For that, they say that 4 factors have played a very crucial role in Indian economy in the last few years. Right, 4 factors have played. The first factor that they say is the domestic market
It has completely changed. Domestic market has played a very crucial role. The second thing is human development parameters. Has completely transformed this economy. The third one is the external trade factors of the country. This has also improved in the last 10 years, which has shown some resilience capacity. The fourth one is our readiness to the climate issues. Our readiness to the climate issues. These are the four factors which have played a very crucial role that has ensured that Indian economy has come back to its original position. So these are the things that they have discussed in the second chapter totally. సో మనం దీనికోసం ఏమేం చేశాము, ఏ విధంగా గ్రో అయ్యాము అనేసి దే స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్. సో నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో దీనికోసం ఏం చేశారు, దీనికోసం ఏం చేశారు, దీనికోసం ఏం చేశారు, దీనికోసం ఏం చేశారు, ఇవన్నీ చేశారు కనుకనే కింద పన్నా కూడా ఇమీడియట్గా లేచాము అనేసి దే ఆర్ సేయింగ్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సెకండ్ చాప్టర్. ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో ఏం లేదు, ఇదే ఉంది. నో వాట్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్? దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో దీనికోసం స్కీమ్స్ ఏం లాంచ్ చేసాం, దీనికోసం స్కీమ్స్ ఏం లాంచ్ చేసాం, దీనికోసం ఏం స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, దీనికోసం ఏం స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే డిస్కస్. సో క్వశ్చన్ అడిగితే ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ దే విల్ ఆస్క్. సో హౌ దే స్టార్టెడ్ దిస్ చాప్టర్? దే స్టార్టెడ్ దిస్ చాప్టర్ సేయింగ్ వాట్ ఈజ్ resilience, how the world was suffering, how India showed that resilience capacity, what are the factors that contributed for Indian economy to come out of that crisis, and they have explained this in detail and they have given a summary of this. This is what the second chapter is, and that is what economic survey is. No need to write, I will be dictating some points at the end. So first one is domestic market. What do I mean by domestic market? Domestic market means what are the things which are playing a very crucial role inside your economy. మీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి, అది డొమెస్టిక్. ఎక్స్టర్నల్ మీన్స్ హౌ యువర్ ఎకానమీ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ విత్ వరల్డ్ ఎకానమీ, అది ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్. సో టూ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ ప్లేడ్ క్రూషియల్ రోల్ హియర్. వన్ ఈజ్ ద డొమెస్టిక్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఒక దేశం వేరే దేశంతో ఏ విధంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు చేస్తుందని చెప్పడం ఎక్స్టర్నల్. ఒక దేశం తన స్వతహాగా వారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అని మాట్లాడడం డొమెస్టిక్. సో వాట్ దే స్టార్టెడ్ సేయింగ్ ఇస్ inside our economy there are some key factors which have played a very crucial role to propel the economy. That is what they said. The question is what are that domestic factors which played a very crucial role in pulling up this economy? What are those things? They say that the growth of the country has increased substantially because of some factors. The growth which is measured in terms of national income has been contributed by certain factors inside your economy, and that is the reason why the economy of India has increased substantially. Now what are those factors? So what they say is, let's try to understand this in this way. National income through expenditure method is calculated through C plus I plus G plus X minus M. So this is static component. సో గ్రోత్ ఏదైనా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పడానికి గ్రోత్ అనే పారామీటర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. గ్రోత్ ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాం? నేషనల్ ఇన్కమ్ని మెజర్ చేస్తాం. మరి నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రోత్. ఇవన్నీ బేసిక్స్, నేషనల్ ఇన్కమ్లో బేసిక్స్. కనుక మీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంత గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఎంత సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఒకనొక సంవత్సరంలో అని చెప్తే దాన్ని ఏమంటామంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ద్వారా గ్రోత్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో హౌ టు మెజర్ ఇట్? యూ కెన్ మెజర్ ఇట్ త్రూ ఇన్కమ్ మెథడ్, you can measure it through expenditure method, you can measure it through gross value added method. So in the income method I said what is the formula? W plus I plus P plus R plus O. Wipro anesi wages, income, profits, rent of an organization. Ade expenditure method leke velte C plus I plus G plus X minus M. These are the basics of national income. Static component lo chavukuntaru ivi. In the gross value added method you are going to just add what is the value that is added at every stage of production.
త్రూ దట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పాను నేను నేషనల్ ఇన్కమ్ సబ్జెక్ట్లో. నౌ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ C plus I plus G plus X minus M is going to play a very crucial role for the development of economy. Now what is C? Consumption expenditure of public. ప్రజలు ఏ విధంగా ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తున్నారు బయట అని చెప్పేది ఒకటి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఐ. వాట్ ఈజ్ ఐ? ప్రైవేట్ investments made into the economy. What is G? Government spending. X minus M, exports minus imports. Leave it because that will be discussed in the trade component. Exports, imports anta ikkada external trade. So they started discussing about the domestic market is having or shown some resilience capacity. That is the reason why India has shown resilience. In what factors our domestic economy has shown resilience? In the factors of consumption expenditure in the form of incomes, investments in the form of government expenditure. Now they started here. Why the consumption expenditure of the public started increasing? So what they say is, during COVID-19 there was lockdown. So people have not come out. As a result there was no big consumption. So ప్రజలు రోడ్లపైకి రాలేదు, బయటికి రాలేదు, కొనలేదు ఏమి, కనుక కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పటికీ లోనే ఉంటుంది. వెన్ దెర్ ఈజ్ లాక్డౌన్ వీ హ్యావ్ నాట్ కమ్ అవుట్. సో డబ్బులు ఉండేటివన్నీ మన దగ్గర పెట్టుకున్నాం. వీ హ్యావ్ నాట్ గ్రోన్, వీ హ్యావ్ నాట్ స్పెంట్. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ విత్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. వెన్ ద ఎకానమీ వాజ్ వెరీ లో, లాక్డౌన్ టైంలో నో ప్రైవేట్ ప్లేయర్ విల్ కమ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ షాప్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు open my tea stall, how can I open this during the times of lockdown? Lockdown lo nenu cheyanu adi, enduku cheste loss vastundi kabatti. So what government said is, during COVID-19 the consumption expenditure of the public has come down. Subsequently the investments of the private players are also come down. So that is the reason why our capital national income has decreased to minus 6.6% during that period. However, immediately after lifting of this lockup or this lockdown, what they did, people started coming out and they started consuming more. Lockdown lift chesina ventane prajalu bayitiki vachesi they started buying up. So the demand for the goods started increasing immediately after COVID-19. Demand is classified into two types normally. That is normal demand and pent up demand. PENTUP, pent up demand. Normal demand means when the economy is functioning normally, whatever the demand that a product will have is normal demand. Pent up demand is the demand that arises after complete shutdown of an economy. So economy asale perform చేయలేదు, ప్రజలు బయటికి రాలేదు. They started accumulating their money. ఒక్కసారి ఇమీడియట్గా నేను మార్కెట్ని ఓపెన్ చేస్తూనే బయటకు వచ్చేసి మనం కొంటాం. దట్ వీ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్-19లో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వెన్ దెర్ వాజ్ లాక్డౌన్ ఫర్ ఫస్ట్ 1 month ఇన్ ద లాక్డౌన్, నో షాప్ వాజ్ ఓపెన్. పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఆర్ దే యూస్ టు వెయిట్, ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారా, బయటకు వెళ్ళేసి కొనుక్కొని రావాలనేసి. యాజ్ ద గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ సమ్ రిలాక్సేషన్స్, మార్నింగ్ 6 నుంచి 7కి మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి అంటే పీపుల్ యూస్ టు కమ్ ఇన్ హ్యూజ్ నెంబర్స్ అండ్ దే యూస్ టు బై. ఏ స్టాక్ ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఏ షాప్కి వెళ్ళినా యూ యూస్ టు ఫైండ్ దట్ గూడ్స్ వర్ నాట్ దేర్. ఎక్కడికి వెళ్ళాయి గూడ్స్ అన్నీ? బికాస్ ఆఫ్ ద పెంట్ అప్ డిమాండ్. పీపుల్ వర్ సో వరీడ్ దట్ రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఏమన్నా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నన్ను అలో చేయరేమో 6 గంటలకు కూడా బయటకు అనేసి దే స్టార్టెడ్ కన్సూమింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ దేర్ మనీ టు బై ద గూడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ లెఫ్ట్. దిస్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ పెంట్ అప్ డిమాండ్. ద డిమాండ్ ఈజ్ గివెన్ ఆర్ డ్రివెన్ అప్ because of the savings that you have. Why you have savings? Because there is no expenses in the last few days. గత కొద్ది రోజులుగా అంతా కంప్లీట్గా షట్ డౌన్ అయింది కాబట్టి మన ఇంట్లో సామాన్లు ఏమీ లేవు కాబట్టి బయటకు వచ్చి ఇమీడియట్గా కొనుక్కున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పెంట్ అప్ డిమాండ్. నార్మలీ పెంట్ అప్ డిమాండ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అన్ ఎకానమీ. పెంట్ అప్ డిమాండ్ అంటే ఏం లేదు, ఆతృతతో కొనుక్కోవడం రేపు పొద్దున ఉంటుందో లేదో అనేసి, రైట్? This is not good for economy. Why? When there is pent up demand, it increases inflation to a higher extent.
right? If more number of people are ready, so normally your consumption is 4 kgs of rice. Now you want to consume 10 kgs, or if you want to take 10 kgs of rice, 4 కేజీల నుంచి 10 కేజీలకు మీరు బై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. వై? యూ హ్యావ్ దట్ ప్యానిక్. So pent up demand comes out of panic that the situation of economy might fall again. As a result, people will consume more. Now which people can buy more? 4 కేజీలు కాదు 10 కేజీలు పెట్టుకుందాం అనేది ఎవడుకు ఉంటాడు ఎక్కువ? People who have the capacity to buy, that is rich people or upper middle class people. What about the poor man? They will not have the capacity to buy the stocks for his reserves. Pent up demand lo they cannot play a very crucial role. Rather indirectly they are going to hit by this pent up demand. వాడికి రావాల్సిన రేషన్ కూడా మీరే కొనేస్తున్నారు. Normally you used to buy 4 kgs, I used to buy 2 kgs. But all of a sudden, because of the pent up demand, you bought 6 kgs. What will I be left with? Why you have bought 6 kgs? Because you are ready to pay higher amount. So pent up demand will increase inflation. So that we have seen during the times of COVID-19. Not only we, the entire economy or the entire world has seen this. Even Indian economy also has seen this pent up demand. Whatever the demand is, whether that is pent up or normal, that has contributed for increasing the consumption expenditure. What economic services is, during lockdown there was no demand. As a result, C was very low. But as we started lifting up the economy or lifting up this lockdowns, there was some immediate surge in the demand. That surge in the demand is called pent up demand. Because of the pent up demand, there is shortage of supply. Demand ఎక్కువ ఉంటే ఏముంటుంది? సప్లై సరిగ్గా ఉండాలి. But because of COVID-19, all your industries were shut down. There is no supply. So they created some huge vacancy for more number of supplies. So ఎక్కువ సప్లైస్ కావాలి అనేసి ఒక డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ అయింది అక్కడ మీ డిమాండ్ వల్ల. Then the industry started coming out immediately after lockdown. They started investing to beat this supply. ఏదైతే సప్లై షార్టేజ్ ఉందో ఆ సప్లై షార్టేజ్ని మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అనేసి ఇండస్ట్రీస్ ఫాస్ట్గా వచ్చేసాయి. వై? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పెంట్ అప్ డిమాండ్. దే థాట్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆపర్చునిటీ టు గ్రాబ్ ద మార్కెట్. దే స్టార్టెడ్ కమింగ్ అవుట్. This is how industries started immediately bouncing back after lockdown. Otherwise, industries take time. They will wait and watch until the economy is perfect. They won't come. But as there is demand that was created here, these industries started coming out. So this was the first year or first 6 to 7 months of after COVID-19. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 21 అయిపోయింది. 22లో మనం ఫస్ట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే పెంటప్ డిమాండ్ వల్ల డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ డిమాండ్ని మీట్ అవ్వడానికి సప్లై కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్ళాయి. దట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద రైజ్ ఇన్ సి అండ్ రైజ్ ఇన్ ఐ. Subsequently, when this investment started rising, it has created employment opportunities for the public who do not have employment during COVID-19. As a result, after creating employment, this has left more money with the public and that has again contributed for C, and this time the demand is normal demand. సో పెంటప్ డిమాండ్ వల్ల ఏమైంది? ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి. మరి ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి, ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలి అంటే దే హ్యావ్ టు ఎంప్లాయ్ మోర్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు సప్లై మోర్ టు మీట్ దిస్ పెంటప్ డిమాండ్. In order to produce more, I have taken more employment. So after COVID-19, employment started increasing. The reason is these economies were shut down. As a result, there was no employment. Now as the industries started coming out with their full production levels, employment started increasing. Now the people who were employed, they were getting their salaries. Now because of your salaries, you have joined this consumption basket now. This is how consumption started driving. సో పెంటప్ డిమాండ్ వల్ల కొంచెం పుషప్ వచ్చినప్పటికీ స్లోలీ యాజ్ ద ఎకానమీ స్టార్టెడ్ కమింగ్ బ్యాక్, యూ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద డిమాండ్. దిస్ ఈజ్ హౌ డిమాండ్ అండ్ సప్లై వాజ్ మెయింటైన్డ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ COVID-19. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్. సో C plus I have played a very crucial role and Government of India has made sure that these players are having this. మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? దీంట్లో మార్కెటే కదా మొత్తం చేసింది. పెంటప్ డిమాండ్ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి, మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఇంత గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి? వాట్ గవర్నమెంట్ సేస్ ఇస్, డ్యూరింగ్ COVID-19 యాజ్ ద పీపుల్ వర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ టు బై, వీ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ బై కమింగ్ అవుట్ విత్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సిఐ చాలా తక్కువ ఉంది COVID-19లో. మరి నేషనల్ ఇన్కమ్ని కొంచెం ప్రొపెల్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా చేయాలి.
కనుక వాట్ దిస్ పర్సన్ సెడ్ ఈస్, వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఏ స్కీమ్ డ్యూరింగ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ప్రధానమంత్రి గరీబ్ అన్న కళ్యాణ్ యోజన. సో మీకు ఎవరికైతే భోజనం లేదో, ఎవరైతే ఇట్లా డిమాండ్ మీట్ అవ్వలేరో, ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 80 crore 73 lakh పీపుల్, 80,73 మంది ప్రజలకి ఫ్రీగా మేము ఇవి ఇచ్చాము. That has increased the government spending. So on the social side, people who were situated in the very low areas or in the very low bracket, Government of India started giving the money for them or giving some ration for them. Along with this, Government of India during that lockdown, it has also focused in building the capital expenditure or capital resources. Capital assets create చేసే అనేసి అనింది. Capital assets means construction of good infrastructure that is required for a business. Roads, railways, airways, improving it. So what government claims is, as people lost jobs during this phase, we have provided some temporary jobs, and with that temporary jobs, I asked people to go and participate in infrastructure building works. So roads cheste, I will be employing someone. Railways cheyalante, I will be employing someone. So I started generating this one. On one side, I have ensured that they have food, on the other side, I have ensured that at least they have some work during this phase. Kanuka, what government said is, when the country was not having C+I, it is me who has taken more than what is required for the economy, and I have kept it in the form of investments. నా దగ్గర నుంచి నేను ఖర్చు చేశాను. ఎందుకు ఖర్చు చేశా? ఒకటి, ప్రజల దగ్గర కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి నేనే ప్రజలకు ఇచ్చాను. సెకండ్, క్యాపిటల్ కూడా బిల్డప్ చేసేందుకు నేను ఒక మార్గం చేశాను అనేసి దే ఆర్ సేయింగ్. నో ద క్యాపిటల్ అసెట్ దట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఏ బూస్టర్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీస్ టు కమ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్ అట్ ఏ వెరీ హయ్యర్ పేజ్. నేను ఏదైతే క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశానో ఆ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీస్కి సబ్సిక్వెంట్గా యూజ్ అయ్యాయి అనేసి చెప్తున్నారు. Otherwise, industries would have taken some time to come back. Right. This is how government has complemented the efforts of C&I during COVID-19, and that is what the domestic demand is. Not only this, much before COVID-19, government started coming out with some reforms in the various sectors. సో దీంతో పాటు మేము ఏం చేసామంటే, దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే ఈజ్ స్పీకింగ్, వీ స్టార్టెడ్ రీవ్యాంపింగ్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ ద కంట్రీ. బికాస్ after global financial crisis 2007, we entered into third generational problems of banks, that is NPS. And that NPS started its impact or continuously showed its impact until 2017 and 2018. In order to overcome that, I have started this RRR formula: rectification, restructuring, recovery. In that process, I have started a new code called IBC, Insolvency Bankruptcy Code అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చా. However, this has created, ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసాం? కోవిడ్ రాకముందే చేసాం. 2016, 17, 18, 19. 19లో మనకి ఇది క్రైసిస్ జరిగింది, 20లో కంటిన్యూ అయింది. So, though banking sector was very, very poor during this phase, the banking sector showed its resilience because of the activities that we started between 2014 to 2018 అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. మేము బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ 2014 నుంచి 19లో ఏవైతే రీఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చామో ఆ రీఫార్మ్స్ కోవిడ్ తర్వాత మనకి ఇంపాక్ట్ చూపించాయి. Hence, the banking sector started coming out of NPA crisis. The moment banking sector is coming out of NPA crisis, there was trust in the banks now. People started depositing their money in the banks, and the bank's credit capability started increasing. Right? NPS ఎక్కువ ఉంటే ఏముంటుంది? Bank will be under severe stress. Right? ఎవరైతే డిపాజిట్ చేశారో you will be asking your money back, and I will not have money to lend to these people. If I don't lend, if you are asking my money, your money back, how can bank sustain? So because of the IBC code, Insolvency and Bankruptcy Code, the banks were pushed out of this major problem of NPAs. As a result, people started believing the banks again. They started depositing the money. The moment you deposit money with me, I will have that credit facility. నా దగ్గర లోన్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఉంటాయి ఇప్పుడు.
Now I started giving more credit. The moment I give credit to these people, who are these people who are taking loans from me? Investors. As a result, I started increasing again. అర్థమవుతుందా? ఐ ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది? ఐ అంటే ఏంది? ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో ఏ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ విచ్ వాజ్ వెరీ వెరీ లో, నౌ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ద బూస్ట్ త్రూ మై ఫార్మల్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ like banks. That is one factor which has contributed immensely for this growth. The second thing that they said is, this is one thing. So C was low, pent up demand, it increased and it has bought back. I was low, again I has been increased because of the pent up demand, and I has been successfully implemented because of the policies of G, government. గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏం చేసింది? బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ రీఫార్మ్స్ని తీసుకొని రావడం వల్ల, బ్యాంక్ దగ్గర కెపాసిటీ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఎక్కువ లోన్స్ ఇచ్చే కెపాసిటీ పెరిగింది. లోన్స్ తీసుకున్న వారు దే స్టార్టెడ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రొపెల్లింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ. త్రూ దిస్ ద ఎకానమీ స్టార్టెడ్ కమింగ్ బ్యాక్. మరి బ్యాంక్స్ ఎవరు రీఫార్మ్స్ స్టార్ట్ చేశారు? అది మేమే కదా చేసింది. దట్ ఈస్ వాట్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ డిడ్. యూపీఏ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రాయిడ్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దే హ్యావ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద రీన్స్ టు us. This is what they said. The second thing is, not only in the private investments, in the foreign investments also we have made some relaxations. Private investments, I said this, investments can come from private in your own country or they can come from external players also. Foreign investments and foreign direct investments, foreign portfolio investors. Foreigners can come and invest. So for foreign investors to give a key role or a crucial role, what government did is, government started relaxing the FDI norms. నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత FDI norms రిలాక్స్ చేశారు. Now what are this FDI? Foreign direct investments. So for example, this is Indian economy, this is a global economy. So గ్లోబల్లో ఎవరైనా సరే ఇండియన్ ఎకానమీలో పెట్టాలంటే పెట్టచ్చు, అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? So in order to invest, say for example there is some American, there is some Pakistani, there is some Sri Lankan people who wants to invest in your economy. In the earlier days, there was some restrictions for this person to come and invest in the India. But after Narendra Modi government has come, they have given a very free hand for the foreign investors to come and invest in India. Except to few strategic sectors, వ్యూహాత్మకమైనటువంటి రంగాలు తప్పనిచ్చి మిగిలిన రంగాలలో అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అలౌడ్ దెమ్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. వ్యూహాత్మకమైనటువంటి రంగాలు, స్ట్రాటజిక్ సెక్టార్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ, లైక్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, ఇటువంటి దాంట్లో నేను ఫారిన్ ప్లేయర్స్ని అలో చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. బట్ మిగతా అన్ని రంగాలలో ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు కమ్ అండ్ ఆపరేట్ ఇన్ ద ఎకానమీ. 100% you can come and keep. Because of this transformation role that Pradhan Mantri Narendra Modi has did during his tenure, again investments started boosting up in the country. సో ఒకటి బ్యాంకింగ్ రంగం ద్వారా మన రంగానికి ఊతం వస్తే, మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం వస్తే, విదేశీ పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకి కొంచెం ఊతం అందింది అనేసి ఆ ఎకనామిక్ సర్వే డిస్కస్ చేస్తుంది. తద్వారా మన ఓన్ ఎకానమీ ఇట్ స్టార్టెడ్ consolidating. Not only this, so this is about C plus I plus G. Now economic survey also discusses about what are the sectoral contributions of each and every sector: agriculture sector, manufacturing sector, service sector. So the reforms that government of India has done in agriculture, manufacturing and service sector has also played their role in propelling this economy. That is what the next step that they say. So ఒకటి Cని ఇంప్రూవ్ చేసా, Iని ఇంప్రూవ్ చేసా, ఏ విధంగా చేసా, Gని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే నేను వెళ్ళాను. And in one way they are saying that domestic economy has been lifted by this government. The second claim that they wanted to make is, not only this, inside my economy యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో చాలా రంగాలు ఉంటాయి. మరి ముఖ్యంగా ఉండేది 3 రంగాలు. ఒకటి వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక, సర్వీస్ రంగం, 3 ఉంటాయి. వ్యవసాయ రంగానికి మేము ఏం చేసాం? ఫర్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిడ్ విచ్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఇన్ ఎకానమీ. అగ్రికల్చర్ ఏ విధంగా మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అనేసి దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. దే సెడ్ దట్
if you look at the entire economic growth of the country, 18% is contributed by agriculture. So this is more or less somewhere around 18%. So 52% will be contributed by service sector, 52 to 54. The remaining thing will be contributed by manufacturing sector. This is what the contributions that is made to the economy. అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొత్తం నేషనల్ ఇన్కమ్కి ఏవి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అంటే సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, తర్వాత అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్. నౌ వాట్ దీస్ గైస్ ఆర్ టెల్లింగ్, some reforms we have started during Narendra Modi time. As a result, agriculture started propelling. What are that reforms which has played a very crucial role for reforming of farmers? The first thing that they said is the input support mechanism that they have given for the farmer. రైతులు పెట్టుబడి ఏదైతే పెట్టాలో దాంట్లో మేము సపోర్ట్ మెకానిజమ్స్ ఇచ్చాము. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద బర్డన్ ఆన్ ద ఫార్మర్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ ఎనార్మస్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ క్లెయిమ్ దే సెడ్. ఇన్ వాట్ ఫార్మ్ దే హ్యావ్ గివెన్? In order to sustain the lives of the families of the farmers, we have given Pradhana Mantri Kisan Samman Nidhi ani okati untundi, PM Kisan. Right? In Telangana you call it as PM Kisan Raitu Bandhu. Andhra Pradesh you call it as the same thing. Right? PM Kisan, YSR Raitu Bharosa. Right? సో స్టేట్స్లో డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి, బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ ఇట్ యాజ్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్. నా ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఫార్మర్స్కి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్? ఎవ్రీ ఇయర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ గివింగ్ 6,000 రూపీస్ యాజ్ సమ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఫార్మర్స్. సో పెట్టుబడి పెట్టడం కోసం ప్రతి ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ సైజ్తో సంబంధం లేకుండా 6,000 రూపాయలు ఇస్తా వెళ్ళింది. It was launched in the year 2019 and subsequently it started showing some impacts. This is what first they said. The second one is పంట వేసిన తరువాత పంటని కాపాడడం కోసం, say for example if there is some risk associated with the farm, I have to ensure that agricultural lands. So what Prime Minister Narendra Modi and his government did in order to protect this agricultural yield, సో అగ్రికల్చర్ పంట వేసిన తర్వాత దాన్ని కాపాడడం కోసం, ఏదైనా రిస్క్ జరిగితే దాన్ని కాపాడడం కోసం వాట్ దే స్టార్టెడ్ వన్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇన్సూరెన్సెస్. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అంటూ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన? దిస్ ఈస్ గివింగ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ టు ద ఫార్మర్స్ ఇఫ్ దే ఫెయిల్ సమ్ ఆర్ ఇఫ్ దే సీ సమ్ అన్ఫోర్సీన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఏదైనా అనుకోని సంఘటనల వల్ల నేను వేసిన పంట మొత్తం నాశనం అవుతే కనీసం నాకు బీమా డబ్బులు రావాలి అనేసి ఒక ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది. తద్వారా చాలామందికి రైతులకి మేలు జరిగింది అనేసి దే ఆర్ సేయింగ్. ద థర్డ్ థింగ్ దట్ దే సెడ్ ఈస్, సరే పంట వేసినప్పుడు నేను సపోర్ట్ ఇచ్చా, పంటను కాపాడడం కోసం సపోర్ట్ ఇచ్చా, పంట వచ్చిన తర్వాత వన్స్ ద క్రాప్ హ్యాస్ కమ్, హౌ ఐ యామ్ సపోర్టింగ్ ద ఫార్మర్? We are supporting the farmer in the form of minimum support prices. పంట వచ్చిన తర్వాత ఏంది, రైతులంతా ఒకేసారి పంట పండిస్తారు, అందరూ ఒకేసారి పంట పండిస్తే వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్? ద ప్రైజెస్ విల్ క్రాష్ డౌన్. ఎందుకు? సప్లై ఎక్కువ ఉంటున్నప్పుడు. సో ధరలిగిన పడిపోతే అనుకోకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెడ్ దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. మార్కెట్లో మీరు పండించిన ధర కంటే తక్కువ ధర పలుకుతుంటే నేను వచ్చి అనుకున్న ధరకు నేను కొంటాను. సో డోంట్ వరీ, డోంట్ సేల్ ద క్రాప్ ఇన్ డిస్ట్రెస్. సో ఫర్ దట్ దే క్రియేటెడ్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజెస్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎన్హాన్స్డ్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రాప్. సో టుడే దెర్ ఆర్ 22 క్రాప్స్ ఫర్ విచ్ గవర్నమెంట్ గివ్స్ MSP. కనీస మద్దతు ధర 22 పంటలకు ఇస్తుంది. కనీస మద్దతు ధర అనే కాన్సెప్ట్ ఇందిరాగాంధీ టైంలోనే స్టార్ట్ అయింది. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజెస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 1969 డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ. But what this government says is now we have enhanced the limits of this minimum support price. అప్పట్లో తక్కువ ఇచ్చేవారు, మేము ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చాము. తద్వారా ఏమైందంటే రైతుకి పంట పండించిన తర్వాత కూడా మేము ఒక బీమా అంటూ కల్పించాము అనేసి దే ఆర్ సేయింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ దే సెడ్ ఈస్ we also started giving free drones to the farmers in order to mechanize this agriculture mechanization కోసం drones schemes అంటూ ఒకటి తెచ్చాము. that is also playing a very crucial role అనేసి they have said. సో ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ జరగడం కోసం ఏం చేశారని చెప్పారు.
Next, in order to decrease this fertilizer cost, ఎరువుల కాస్ట్ తగ్గించడం కోసం they have implemented a new thing known as liquid form of urea. మామూలుగా యూరియా సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, లిక్విడ్ యూరియా they started coming out with. This they have launched. So in and all, what government is claiming is, వ్యవసాయ రంగానికి మా గవర్నమెంట్ చాలా మంచిగా ఊతమిచ్చింది కాబట్టి అది కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ టుడే హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ సబ్స్టాన్షియలీ. దట్ వాస్ ద క్లెయిమ్. హెన్స్ టుమారో అవర్ ఫార్మర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ఎనీ డిస్ట్రెస్. ఎటువంటి డిస్ట్రెస్ జరిగినా మేము మా ఫార్మర్స్ని రెడీ చేసామనేసి దే ఆర్ క్లెయిమింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే సెడ్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్. మరి ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఏం చేశారు? పరిశ్రమల కోసం. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్, ఫర్ ద ఇండస్ట్రీస్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సమ్ స్కీమ్స్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ దట్ దే మెన్షన్ ఇస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, దట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. So Make in India is one concept which was started by Narendra Modi in his first tenure with an aim that India has to be self-reliant in their own productions. మేక్ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశంలోనే మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసుకోవడాన్ని మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటాం. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్, బయట దేశాల నుంచి మనం ఏదైతే దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో దాన్ని తగ్గించి మనకంటూ మనం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఉండడం కోసం తయారు చేసేటువంటి ఒక బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్తోనే మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారు. Now look at this. The moment you are saying make in India, this is speaking about Atmanirbhar. So this is speaking about Atmanirbhar Bharat. The moment you are Atmanirbhar, whatever is happening in the global economy cannot turn your economy into low. ప్రపంచంలో ఏమైనా జరగని, నీ దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే, మీ కెపాసిటీ మీకు ఉంటే, no one is going to inflict you. This is what their concept is. కనుక మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ మేము ఎందుకు పెట్టామంటే, రేపు పొద్దున ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలో ఏమైనా జరిగితే ఆ ఇంపాక్ట్ మన దగ్గర ఉండకుండా మనకు మనమే సెల్ఫ్ రిలయంట్గా ఉంటే దట్ విల్ బీ ఏ బెటర్ ఆపర్చునిటీ. కాబట్టి వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ దట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా వాస్ క్వైట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్ దే సెడ్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ PLI scheme? Production linked incentive. Term itself is saying, I am giving some incentives to the industries based on their production capacities. Production linked incentives. అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ని గుర్తిస్తుంది, ఏ ఇండస్ట్రీ అయితే ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ ఇండస్ట్రీస్కి నేను ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తున్నా. దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ PLI scheme. What it wants to say is, the earlier governments until 2014, they made a mistake by giving incentives for each and every industry irrespective of their production capacity. మీరు ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేయకుండా అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చేవాడిని. మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా, పర్ఫామ్ చేసేదా నాకు అనవసరం. ఐ యూస్ టు గివ్ ఏ బ్లాంకెట్ ఆర్ యూనిఫామ్ ఇన్సెంటివ్స్. Because of this, those industries which are not performing, they have become very complacent. Those industries which are performing very better, they are not getting additional incentives. Right? అన్ని ఎద్దుల్ని ఒకే ఘాటి కట్టేయడం అంటే ఇదే. రైట్? యూ హ్యావ్ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ. దెన్ హౌ కెన్ ద ఎకానమీ ప్రొపెల్? దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఒక ఇండస్ట్రీ లోకుంటే నువ్వు వై ఆర్ యూ గివింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ దెమ్? యూ హ్యావ్ టు వార్న్ దెమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్. అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు సే దెమ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ ఇన్సెంటివ్. And for a person who is performing really good, you give more incentives so that it will act as a booster for him and he will produce more or he will act more efficiently. So with that thought, Government of India came out with this PLI scheme, production linked incentives. I will be giving more and more incentives to you if you are producing more and more. And what government says is, this has worked very well in the country. All the private investments which are coming inside the economy, they started capitalizing on this PLI scheme.
సో ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రైవేట్ సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్కీమ్కి నేను అర్హత సాధించాలి, ఈ స్కీమ్లో ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ నేను పొందాలి అనేసి దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ ఇన్ దేర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ దే స్టార్టెడ్ ఎంప్లాయింగ్ మోర్ అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఎకానమీ స్టార్టెడ్ ప్రొపెల్లింగ్. హెన్స్ PLI హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎకానమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. This is what they said. The third thing, so for the industries make in India, PLI is one thing. The third thing, for the micro, small, medium enterprises, these are the enterprises which play a very crucial role in Indian economy. సో ఇండస్ట్రీస్లో మేజర్ కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి ఇండస్ట్రీస్నే MSMEs, రైట్? సూక్ష్మ మధ్య చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అంటాం. ఈ పరిశ్రమలు చాలా ఇంపార్టెంట్. మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్, వై దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్? బికాస్ 60% ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇండస్ట్రీస్. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే మొత్తం ప్రొడక్షన్లో 60% మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెసే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. ఆఫ్టర్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాట్ వీ ఫైండ్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్. In the micro, small, medium enterprises, they are contributing enormously to our production. At the same time, this is the sector which is employing more number of people in the lower income bracket. So, poor persons ni, middle class persons ki ekko employment create chese parishramale ee MSMEs. రైట్, మధ్యతరగతి వ్యక్తులు, మధ్యతరగతి కంటే కింద ఉండే వ్యక్తులు ఎక్కడ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇటువంటి పరిశ్రమల్లోనే ఉంటారు. కనుక అటువంటి పరిశ్రమలపైన నేను ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్గా ద కండిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నార్మల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ దిస్ సెక్టార్, MSME sector, government started doing some schemes, or government came out with some schemes during Prime Minister Modi. What are the schemes that they have launched? So the first thing that they launched is Mudra Yojana, Micro Units Refinancing Agency Yojana. There was some Yojana called Mudra Yojana. Now what is this Mudra Yojana? Say for example there is a micro small medium enterprise, oka micro industry anukundam. Think that he is producing some incandescent sticks. అగరబత్తీల షాప్ ఒకటి ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఏర్పాటు చేశాడు అనుకుందాం. అగరబత్తి ఇండస్ట్రీ అంటూనే దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ వేర్ స్మాల్ ఆర్ పువర్ పీపుల్ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ దేర్. సో పువర్ పీపుల్ ఎందుకుంటారు? అది ఆల్రెడీ ఒక చిన్న సంస్థ అది. The employment that he will create is of a very small scale, and the salaries that he will be paying will be less. కనుక తక్కువ ఉండే శాలరీస్కి ఎవరు వెళ్తాము? డబ్బులు లేని వాళ్ళే ఎక్కువ వెళ్ళి జాయిన్ అవుతుంటాం. Now what government said is, they launched one yojana called Mudra Yojana. According to this Mudra Yojana, whenever a micro industry or small industry or medium industry is unable to get the finance, వారి బిజినెస్ కోసం ఫైనాన్స్ గిన రాకపోతే, ఫైనాన్స్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? బ్యాంక్స్ నుంచి రావాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద ఫైనాన్స్, గవర్నమెంట్ మ్యాండేటెడ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ టు గివ్ లోన్స్ టు దిస్ పీపుల్ జస్ట్ లైక్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్. ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ లైక్ వీళ్ళని తీసుకొని వచ్చి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సెక్టార్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. నో వాట్ ఇఫ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు రీపే? మీరు రీపే చేయకపోతే ఏంటి మళ్ళీ బ్యాంక్స్ కెపాసిటీ? దెన్ గవర్నమెంట్ సెడ్, డోంట్ వరీ, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రీఫైనాన్స్ దట్ మనీ. So with my guarantee, go and give this money to these people. As a result, the banks started lending more to these persons. Now why banks has that capacity? Because of the reforms that they have already started in the banking sector. Just now I said, because of your IBC code, the credit capacity of the banks started increasing and the banks were in a position to give more loans. Now government mandated the banks to give to this as a part of priority sector lending, and you people started getting it, and the banks got that guarantee from the government saying that if you are not going to get the money from them, I will refinance it. And that was the beautiful concept of Mudra Yojana, and that has become successful. As a result, the micro small medium enterprises started functioning in the country. This is what they said. The second thing is, normally what happens with the micro small medium enterprises is, whenever they are selling their products, whoever buys that product, they will delay in payment. Say for example, agarbatti shop okati undi. So there are some retail investor or wholesaler who buys that agarbattis. So agarbatti shop ayina edo okati undi, oka pedda wholesaler, he has bought that agarbattis from him.
Now what normal process will be there is, in an economy, this wholesaler will delay the payments to the micro, small, medium enterprises. ఇది ఎట్లా చిన్న సంస్థలు ప్రతిరోజు డబ్బులు ఇవ్వరు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే హీ ఈస్ సెండింగ్ సమ్ బాక్స్ ఆఫ్ ఇన్కాన్సిడెంట్ స్టిక్స్. నో వాట్ దిస్ ఫెలో విల్ సే ప్రతిరోజు నేను డబ్బులు ఇవ్వను, నెలకు ఒకసారి రండి, మొత్తం మీరు పట్టి వేసి మీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అంటాడు. దిస్ విల్ బి ద నార్మల్ ప్రాసెస్. నో వాట్ గవర్నమెంట్ సెడ్ ఈస్, ఓకే మరి నెల రోజుల వరకు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ప్రాబ్లం కదా, how they can run the business. So what you have to do is, the fellow who is delaying the payments, for whatever the delay that you have caused, you have to pay the interest rate also. This was mandated under MSME Act. MSME Act అనేసి ఒకటి ఉంది. ఆ యాక్ట్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్, దే హ్యావ్ రీమోడల్డ్ ఇట్ ఆర్ దే హ్యావ్ రీఎనాక్టెడ్ ఇట్ విత్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్. ఆ అమెండ్మెంట్లో ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైతే మైక్రో, స్మాల్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి చాలా లేట్గా డబ్బులు రీపే చేస్తున్నారో వారు ఎలా రీపే చేయాలంటే అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, వడ్డీతో సహా చెల్లించాలి ఆ గ్యాప్కి అనేసి దే సెడ్. నౌ అగైన్ దిస్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ బూస్ట్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ రీపేమెంట్. ఈ వడ్డీ ఎందుకు అనేసి దే స్టార్టెడ్ రీపేయింగ్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్. So in and all, if you look at the industrial sector, because of the Make in India scheme, production linked incentive scheme, and the yojanas that they have started for MSMEs, be it Mudra or be it prompt repayment, by amending this MSME Act, they have given a big boost to the industrial sector. This is what they said. Subsequently, on the administrative side also, they have taken some reforms so that the industries were very efficient in establishing their industries. Industrial sector ki inkokati em ఊతం ఇచ్చిందంటే, the reforms that they have taken in the administration side, ఏదైతే గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ కోసం రీఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చిందో అవి మేక్ ఇన్ ఇండియాకి, అవి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి చాలా తోడ్పడ్డాయనేసి చెప్తుంది. హౌ దే సే దిస్? అర్లియర్ the businessman who used to invest in the country, they used to face huge challenges in various things. Bureaucratic delays were there. There were delays in, or there were big confusion in the taxes. When you go for one state you have to pay one tax, when you come to other state you have to pay other tax. So there were huge tax diversities. The ease of doing business was not proper in the country. There was huge bureaucratic delays in the process. All these things were present. Now what government of India did? Again it is this government which has transformed the taxation structure altogether. They have come out with one nation, one tax. ఒకటే దేశం ఒకటే పన్ను విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. అంటే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయి, తెలంగాణలో చేయి, అస్సాంలో చేయి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో చేయి, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్. Earlier it was not the thing. If you go to one state, you have to understand the tax structure of that, which is different from the other state. Now an industrialist who want to establish their industry in one state, if I want to expand my industries or if I want to expand my wings to other country, other state, again I have to understand the tax structure there. This was not helping the industry to expand. నాకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్న ఉన్నా కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసే స్కోప్ లేకపోయింది. ఎందుకు? ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ హియర్, ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ దేర్, ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ దేర్. దిస్ వాజ్ అ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్ను ఓవర్కమ్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, ఇదంతా వద్దు, భారతదేశానికి మొత్తానికి ఒకటే పన్ను విధానం పెడదాం అనేసి దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద GST, అండ్ దాట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ దాట్ హ్యాస్ మేడ్ మోర్ బిజినెస్ మెన్ టు కమ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్ దే సెడ్. ఇది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ని బాగా డెవలప్ చేయడానికి కారణమైంది. ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ స్పోకన్ హియర్ ఈస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్, రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్. Why they speak about real estate sector? Real estate sector is one sector which will give huge employment. This is another huge employment area. What they said is, by 2014, when this UPA government was going out, the real estate sector was facing huge challenges again. Chala challenges face చేసింది. Because there was huge corruption in the system of this business. As a result, the entire sector was very low. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ చాలా కిందికి పడిపోయింది అనమాట. సమ్వేర్ అరౌండ్ 3% was the growth. After Narendra Modi government has come, today it is clocking somewhere around 11% growth. Now what is the contribution that they have done for this construction business?
they have come out with a new act known as RERA Act, Real Estate Regulation Act. Now under this act, they have clearly defined the rules for the business in the country. ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్లో బిజినెస్ చేస్తున్నారో, అది కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్స్ అయితేనేమి, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అయితేనేమి, ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ దేర్ మనీ ఇన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్, ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బయింగ్ దట్ హౌసెస్, they have clearly defined what are the rights and duties of each and everyone here. అంటే ఏంటి, ముందు ఎలా ఉండేది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ 1 crore rupees అండ్ ఐ ఆమ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఐ యూస్ టు సే, ఇక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది మీరు కొనండి అని చెప్పేసి కొనిపించా. ఐ యూస్ టు నాట్ గివ్ హర్ డాక్యుమెంట్స్ వెరీ ప్రాంప్ట్లీ. సో there was some corruptions like this. Now government said before paying you have to give the documents, otherwise there will be some criminal charges on this fellow. Now if I am taking the money saying that I am going to develop this plot and I am going to construct a house for you, మామూలుగా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఏం జరుగుతుందో, ఒక ప్లాట్ చూపిస్తాము, ఆ ప్లాట్లో మేము ఇల్లు కట్టిస్తాము, మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి వచ్చి కొనండి అంటాను. డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ప్లాట్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లాగా డీలే చేసావు 10 ఏళ్ళు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దట్ అమౌంట్? సో వాట్ గవర్నమెంట్ సెడ్ ఈస్, ఇలాగా చేయాల్సింది, ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే డబ్బులు తీసుకుంటారో ఆ డబ్బులు మీ జోబులోకి పోకుండా యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ థర్డ్ పార్టీ అకౌంట్. ఇద్దరు కలిసి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. విచ్ మీన్స్ ద కంపెనీ అండ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్స్ టుగెదర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ థర్డ్ పార్టీ అకౌంట్. దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్క్రో అకౌంట్స్ అంటాం, ESCROW. ఆ ఎస్క్రో అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అండర్ బ్యాంక్స్ సూపర్విజన్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ దట్ అమౌంట్. అండ్ ద కంపెనీ షుడ్ నాట్ కలెక్ట్ ఆల్ ద మనీ అట్ వన్స్. ఒకేసారి అంత డబ్బులు, అది డెవలప్ చేయడానికి ₹1,00,00,000 అవుతుందనేసి ఒకేసారి తన దగ్గర ₹1,00,00,000 ఇప్పించుకోకూడదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ టేక్ half of the amount, develop it, after showing the development you take the rest. Like this they have created some norms. Now this has given transparency to the entire business. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్కి మొత్తానికి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొని వచ్చింది ఈ యాక్ట్. As a result, this was streamlined. Earlier there was huge corruption in this business. Now it was streamlined. The moment the sector started streamlining, there was contribution for the economy. Slowly that contribution has started. Again what they say, this is because of our act. Obviously they have done this, so we have to give the credit to the government in this angles. So this is what they did for the industries. In the service sector, they said that during COVID-19, the biggest strength that we had is this software. Government of India has developed this software by providing flexible working hours for these people. So government mandated every MNC to give work from home opportunities. ముందు COVID-19 ముందు ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా లేదు. బట్ హౌ దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్, government ordered all the MNCs who are there in this service sector business not to fire out their employees during crisis. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. మీరు ఇష్టం సారం తీసేసే కుదరదు, COVID-19 వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మాత్రం మీరు వదిలేయకూడదు, యూ రీటైన్ యువర్ వర్క్మెన్. మరి నేను రీటైన్ చేసుకొని ఏం చేయాలంటే ఆస్క్ దెమ్ టు డూ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటూ ఒక హైబ్రిడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చి ఇట్ మేడ్ ఆల్ ద MNCs ఇన్ ద కంట్రీ నాట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ ఎంప్లాయీస్ are not getting fired off. This has again contributed for the growth of the country, because during the COVID-19 phase, service sector was that sector which has contributed for the growth. Industrial sector దెబ్బతిన్నది, ఎక్కడైతే మాస్ కంగ్రిగేషన్స్ ఉన్నాయో అటువంటి సెక్టార్స్ దెబ్బతిన్నాయి. బట్ ద సెక్టార్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్, it has propelled the economy, the reason being people were given work from home. Again this is the policy initiative of government of India that they said, ఇది మా పాలసీ ఇనిషియేటివ్, మేము చెప్పాం కాబట్టి MNCs తీసేయలేదు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వీ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ దెర్ వాజ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్. లైక్ దిస్, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ C, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ I, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ G, వీ హ్యావ్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ sectoral manner. This is what it has propelled the economy altogether. Subsequently, they also said in order to do this, in order to make India ready, we have invested heavily on the infrastructure side also. గత 10 ఏళ్ళుగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దే స్టార్టెడ్ కంపేరింగ్ బిట్వీన్ 2004 to 2014 and 2014 to
24. ఈ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. వాట్ దే సెడ్ ఈస్ the capital expenditure that the government has spent in the last 10 years has been increased substantially compared to the capital expenditure that was done during UPA 1 government and UPA 2 government. The question is, what is this capital expenditure? Right, expenditure in economy will be of two types: revenue expenditure, capital expenditure. Revenue expenditure is that expenditure which will not give anything in return to you. Capital expenditure is that expenditure which will create some capital assets for you. Take for example, every month your parents are sending you some 12,000 rupees, 12,000 రూపాయలు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు. అది ఇన్కమ్ మీకు. ఈ ఒక నెల ఉండడం కోసం 12,000 పంపిస్తున్నారు. ఆ 12,000 నువ్వు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నావు అని చెప్పేది ఎక్స్పెండిచర్. ఈ 12,000ని రెండు రకాలుగా ఎక్స్పెండిచర్ చేయొచ్చు. Right, say for example in that 12,000 I have paid my hostel fees which is of 7,000. 7,000 రూపాయలు హాస్టల్ ఫీజ్ పే చేశా. ఒక 1,000 రూపీస్ గ్రాసరీస్ కొన్నా. రైట్, ఒక 2,000 రూపీస్కి ఒక కొత్త బ్యాగ్ కొన్నా. ఇంకొక 2,000 రూపీస్ ఒక 4 సినిమాలు కొత్తగా పడ్డాయి, 4 సినిమాలకు పోయినా. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఐ డిడ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ హ్యావ్ స్పెంట్ మై 12,000 రూపీస్. నౌ లుక్ అట్ దిస్. 7,000 రూపాయలు నేను హాస్టల్ ఫీజు కట్టా. 2,000 రూపాయలు నా గ్రాసరీస్ ఐటమ్స్ కొన్నా. రైట్, ఇంకొక 2,000 రూపాయలు నేను ఏం చేశా, సినిమాలకు వెళ్ళా. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ 3 ఆర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ విల్ నాట్ క్రియేట్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ ఫర్ యూ. నేను పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి అంతా లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ క్రియేట్ చేయదు. నేను హాస్టల్ రూమ్ ఫీజు పే చేసినంత మాత్రాన నా రూమ్ నాదే అని చెప్పే అధికారం నాకు లేదు. ఏమంటాడు ఓనర్, నెక్స్ట్ మంత్ కట్టకపోతే బయటికి పోమంటాడు. రైట్, కట్టినంత మాత్రాన నాదే అని చెప్తామా? చెప్పం. వాట్ డస్ దిస్ మీన్? ఐ ఆమ్ స్పెండింగ్ దేర్ ఫర్ స్టేయింగ్ దేర్. ద మూమెంట్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ దే విల్ ఆస్క్ us to go out. So which is, what does this mean? Though I have spent 7,000, it is not going to create an everlasting asset for me. నాతో పాటు వచ్చే సంపద కాదు అది, ఇన్వెస్ట్మెంట్. అదే ఒక 70,000 తీసుకొని ఒక చిన్న ప్లాట్ కొన్నావు అనుకో, దట్ ఈజ్ యువర్ థింగ్, ఫర్ ఎవర్ యూ కెన్ క్లెయిమ్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అది. రైట్, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాం, 4 సినిమాలు చూసాను కాబట్టి ఈ చైర్ నాదేం తీసుకొని వస్తామా? యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వరకు అయిపోయింది, ఇంకంతే. దేర్ ఈజ్ నో క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. రైట్, వన్స్ ద సినిమా ఈజ్ గాన్, వాట్ యూ విల్ హ్యావ్ కొంచెం టెంపరీ ప్రెషర్ ఉంటుంది సినిమా బాగుంటే, లేకపోతే అది పెయిన్ ఇంకా. రైట్, స్కంద లాంటి బొంద లాంటి సినిమా చూసామనుకో అయిపోయింది ఇంకా అక్కడికి. అలాంగ్ విత్ ద మనీ దిస్ విల్ ఆల్సో గో. ఏదైనా ఒక మంచి సినిమా చూస్తే కనీసం ఆ అసెట్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఒక రోజుకి, లేకపోతే 3 గంటలకు ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్. లుక్ అట్ ద అదర్ ఎక్స్పెన్స్ దట్ యూ మేడ్. 2,000 రూపీస్ యూ హ్యావ్ బాట్ ఏ బ్యాగ్. ఒక అమెరికన్ టూరిస్టరో ఆఫ్రికన్ టూరిస్టరో ఒక బ్యాగ్ ఉన్నారు మీరు. దిస్ ఈజ్ ద అసెట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ ఫర్ యూ ఫర్ ఏ సర్టెన్ టైం. ఒక 1 year, 1.5 year, 2 years ఆ అసెట్ ఉంటుంది. అంటే మీకు పంపించినటువంటి 12,000 రూపాయల్లో 10,000 రూపాయలు నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తున్నా, విచ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ సమ్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్. బట్ ద 2,000 రూపీస్ దట్ ఐ ఆమ్ స్పెండింగ్ ఆన్ బయింగ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాగ్, ఆన్ బయింగ్ ఆఫ్ ఎ వాచ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్, విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ డ్యూరబుల్ అసెట్ ఫర్ ఏ క్వైట్ లాంగ్ టైమ్. ద అసెట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ యూ for a long time are called durable assets, and if you are making expenses on durable assets, it is known as capital expenditure. Capital expenditure will have some value. Right, revenue expenditure, the expenditure that you made for the room rent, for your groceries. రైట్, 4 సబ్బులు కొన్నాం అనుకోండి, నెల అయిపోయేసరికి అవి కూడా అరిగిపోతాయి. రైట్, సో అరిగిపోతే ఇంకేముంది, సబ్బు లేదు, ఏమీ లేదు. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బై. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. సో మనం చేసే ఖర్చులు 2 రకాలు ఉంటాయి: క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ విచ్ విల్ నాట్ గివ్ యూ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరబుల్ అసెట్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ గివ్స్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరబుల్ అసెట్స్. ఇవి 2 రకాలుగా ఖర్చుల్ని విభజిస్తామన్నమాట. దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ బడ్జెట్లో అది క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. వాట్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ డిడ్ ఈస్, డ్యూరింగ్ ద యూపీఏ గవర్నమెంట్, ఇది మన ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా. ఫర్ సిమిలర్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి 2 expenses.
One is revenue expense, the other one is capital expense. What is the revenue expense of the government? All my employees are there, government employees. I have to pay them salaries. Salaries pay చేసిన తర్వాత will they work forever with me? Again I have to pay after 1 month. Right? బాహుబలి సినిమాలో కట్టప్ప కాదు కదా, బట్ కట్టు బారిసగా ఉండడానికి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు పే చేస్తారు, లేకపోతే దే విల్ లీవ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. And look, after your retirement I have to pay pensions. This is also a burden on me. What I am getting from you? Right? Free schemes that government of India gives. So subsidies కొన్ని ఇస్తున్నా మీకు, దానివల్ల నాకేం రావట్లే, కానీ ఇస్తున్నా, నేను ఇవ్వాల్సిందే. What it is going to create for the government? It is not going to create. It is as good as the expenses that you are making on some films or some groceries. On the other side, government దగ్గర ఉండే డబ్బులు, they can create some capital assets, right? Construction of some new airport, new seaports, new roads, new railways. ఇవన్నీ కూడా నేను డెవలప్ చేయొచ్చు, కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఫర్ మీ. క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లాంటిది ఇంకొక రైల్వే స్టేషన్ నేను డెవలప్ చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ సే దట్ ఈజ్ మై ల్యాండ్ and that is my asset, right? So this is the difference. Government will also have revenue expenditure, it will also have capital expenditure. Capital expenditure is always a good thing because this is the expenditure which will create some long durable assets for the government, just like it creates for an individual. Not only this, the capital expenditure that I am going to create is going to act as booster for the economy. నేను ఏదైతే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్రియేట్ చేశానో అది ఎకానమీని ప్రొపెల్ చేయడం కోసం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ విధంగా? ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రోడ్స్, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ డెఫినెట్లీ వెన్ ద ఇండస్ట్రీస్ విల్ కమ్ దే విల్ లుక్ అట్ దిస్. రోడ్లు ఉన్నాయా, రైల్వేస్ ఉన్నాయా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? ద మూమెంట్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పీపుల్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్ టు ఇన్వెస్ట్. మారుమూల ప్రాంతానికి పోయి ఎవడు బిజినెస్ చేయడు, రోడ్లు లేనుకో, రైల్వేస్ లేక, ఏమీ లేకపోతే, రైట్? నల్లమల అడవుల్లో ఎవరైనా చేస్తాడు బిజినెస్? దే డోంట్ డూ. వేర్ దే డూ ఇట్ ఇన్ ద టౌన్స్. వై? యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ. సో whenever there is capital expenditure, this is going to act as a booster for infrastructure or for economic development. How? It will act as an incentive for the private player to come and establish their industries. The moment I have this infrastructure ready, it is going to propel the economy. That is what they claim. After Narendra Modi government has come, they have looked at capital expenditure. During UPA government, they have given so many social welfare schemes that the money that is left with them for capital expenditure was very, very less. Congress government is known for social expenditure, right? Revenue expenditure చాలా చేసేది. So capital expenditure పైన తక్కువ చేసేది. But what Narendra Modi government did is subsequently they have increased the capital expenditure enormously. అప్పట్లో 6 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంటే ఇప్పుడు 25 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన. దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ దట్ దే హ్యావ్ షోన్. And because of this, it has laid a good foundation for capital infrastructure or economic infrastructure in the country, and that has propelled this economy again in the form of investments or industries. Industries ఎందుకు అంత బాగా వచ్చాయంటే this is the thing they say. And what government of India is planning? Government of India is planning to expand this capital expenditure further. So 2047 సంవత్సరానికల్లా we should have the best infrastructure in the country so that India will capture the investment options and thereby we will propel the economy. రేపు పొద్దున ఎలా ప్రొపెల్ అవుతుంది అంటే దీని ద్వారానే. సో అది మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం, గత 10 ఏళ్ళుగా చేస్తూనే ఉన్నాం, కనుక మనకి రిజైలియన్స్ కెపాసిటీ వచ్చింది అనేసి దే సెడ్. సో ద మూమెంట్ యూ హ్యావ్ ఫాలన్ డౌన్, as we have played these things, as we have concentrated on these things, they acted as the momentum builders. పడిన వెంటనే మనల్ని తేరుకోవడానికి చేసినటువంటి ముఖ్య కారకాలు డొమెస్టిక్ ఎకానమీలో ఇవి. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్ ఆన్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ ఫ్రంట్. సో కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, investments from the industries, how government has supported them, how sectoral performance has contributed, how infrastructure has contributed because of the capital expenditure of government of India. These are the things that they said, and these have created a good atmosphere for resilience capacity. Along with this, government of India during Narendra Modi government, they also thought to give good support to the states.
రాష్ట్రాలు బాగుపడితేనే దేశం బాగుపడుతుంది అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ని వీళ్ళు నమ్ముకున్నారు. నో వాట్ డు ఐ మీన్ బై దట్? సో అన్లెస్ అండ్ until states have the capability to build and transform their economies individually, right? In India you have different states and union territories. Unless and until you develop, you provide that opportunities, my country cannot grow. In order to develop your economy as a state, you require money. In order to give that money, Government of India has introduced a new scheme known as 50-year interest-free loans. 50 సంవత్సరాలకి ఎటువంటి వడ్డీ లేకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రుణాలు ఇచ్చింది. ఎవరికి? స్టేట్స్కి. సో ఆల్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, they can avail this facility of free loans and they can develop the infrastructure that is required for your states. As a result, this will create the momentum for the next 50 years. This is again the grand design that they had done for the domestic economy. కనుక రాష్ట్రాలు కూడా డెవలప్ అయ్యేకి ఒక మార్గం మేము ఏర్పాటు చేశాం. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ. ఈవెన్ ఇన్ ద బడ్జెట్ దే హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో. 50-year ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా ఇచ్చారు ఈ ఇయర్ కూడా. లైక్ దిస్ they started developing the economy altogether, and this has contributed for consumption expenditure of the public. This has contributed for the development of the economy from the internal side, right? So domestic economy ante emanna మీ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా గ్రో అవుతుంది. ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ గ్రో అవుతుంది అని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? C+I+G+X-M. సి కోసం ఏం చేశారు, జీ కోసం ఐ కోసం ఏం చేశారు, జీ కోసం ఏం చేశారు. దీంతో పాటు సెక్టారల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది. These things they have discussed and they said that domestic economy has performed beautifully. The second one is హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్, రైట్? ఇప్పుడు వరకు ఎకానమీ గురించి మాట్లాడాం, అంతా మాట్లాడాం. మరి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో వాట్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ సేస్ ఇస్, ఆర్ వాట్ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే సేస్ ఇస్, దో వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేసినప్పటికీ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిడ్యూస్డ్ ద సోషల్ ఎక్స్పెండిచర్. సమాజంలో పెట్టవలసిన చోట నేను డబ్బులు పెట్టకుండా ఈ డబ్బులంతా తీసుకొని వచ్చి క్యాపిటల్లో పెట్టానని అనుకోకండి. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఈక్వల్ ఎంఫసిస్ ఫర్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. సో క్యాపిటల్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ 3 stages. One stage is economic capital, the second stage is social capital, human capital. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కోసం చేసేటువంటి క్యాపిటల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. సమాజంగా అభివృద్ధి డెవలప్ చేయడానికి చేసినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని సోషల్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఎకానమీని ప్రొపెల్ చేయడానికి ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టారో దాన్ని ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ అంటాం. క్యాపిటల్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. So whatever I have contributed for the economic development, that comes under the so-called capital expenditure of the government. ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. మరి క్వశ్చన్ వచ్చేసి, గవర్నమెంట్ దగ్గర 6 కోట్ల నుంచి 25 లక్షల కోట్లకు తీసుకొని పోయేకి అంత డబ్బులు ఎక్కడొచ్చింది? డిడ్ దే స్టాప్ హియర్ అండ్ డిడ్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? నేను ఏవైతే సామాజిక వర్గాలకు ఇవ్వాలో ఆ వర్గాలకు ఇవ్వకుండా నేను ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని పోయి ఇక్కడ పెట్టానంటే గవర్నమెంట్ సెడ్ నో, వీ డిడెంట్ డూ ఇట్. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ డబ్బులు మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వడానికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి? ఫస్ట్ థింగ్ దే సెడ్ ఈజ్, మేము ఏదైతే డబ్బులు ఇచ్చామో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మోర్ ఇన్కమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు దెమ్. ఎక్కువ సంపాదన సృష్టించి నేను ఇచ్చాను. అండ్ దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ. ఎకానమీ నువ్వు డెవలప్ చేయాలి అంటే సామాజిక వర్గాలు వెనుకబడినటువంటి తరగతులకి నేను డబ్బు ప్రోత్సాహం ఇస్తూనే క్యాపిటల్ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి, క్యాపిటల్ అసెట్స్ని కూడా. హౌ ఏ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ సపోర్ట్ టు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్? త్రూ ఇట్స్ స్కీమ్స్. వర్క్ లేకపోతే MGNREGA ఇవ్వాలి, ఫుడ్ లేకపోతే నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఇవ్వాలి, హెల్త్ లేకపోతే ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇవ్వాలి, స్కిల్ లేకపోతే ప్రధానమంత్రి స్కిల్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయాలి, ఫ్రీగా స్కిల్ ఇవ్వాలి. ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఫర్ ద పువర్ పీపుల్. ఇది ఇస్తూనే ఎకానమీని బూస్ట్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్. అంటే డెవలప్మెంట్కి ప్రోత్సాహం ఇస్తూనే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సోషల్ సెక్టర్ ఆల్సో. And what economic services is, we have done the same thing, and that can be reflected in the human development parameters that the government of India has started in the last 10 years. గత 10 ఏళ్లుగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కోసం, మానవ అభివృద్ధి కోసం ఎటువంటి వనరులు సృష్టించాం మేము అనేది మనం స్టడీ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది హౌ ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ అనేసి. Now what they started is, they started with the health of the people.
So for the health, what they said, the health sector of the country has increased substantially compared to 2014 and after 2014. 2014 వరకు హెల్త్ స్ట్రక్చర్ చూసా, తర్వాత 2014 తర్వాత మీరు హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూస్తే వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ సబ్స్టాన్షియలీ. హౌ దే ఇంక్రీజ్? ద నెంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ దట్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. సమ్వేర్ అరౌండ్ 400 ఉండే యూనివర్సిటీస్ని కాస్త టుడే దే హ్యావ్ బాట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 1100. So 600 new universities established చేసాం. that has given scope for more number of medical practitioners to come into the segment, and we have revamped the medical education altogether. medical education redundant గా ఉండేది, they have brought in some reforms. ఎటువంటిది? కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నీట్, ఎగ్జిట్ టెస్ట్ ఒకటి పెట్టారు. నెక్స్ట్ NEXT అనేది, NEET is the entrance test, NEXT is the exit test. And they have defined the curriculum, or they have rechanged the curriculum for this 5 years whenever they are doing this MBBS. These reforms have been bought by this government. So medical education kosam ekkuva medical practitioners undadam kosam government of India started coming out with this. The second thing that they did is, their major goal is, in every parliamentary constituency there has to be at least one medical university. ఒక గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఉండాలి అనేసి ఒకటి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. దట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ నౌ. ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాఫ్, దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద నర్సింగ్ ఫ్యాకల్టీస్. నర్సెస్ని వీళ్ళందరినీ కూడా దే స్టార్టెడ్ రిక్రూటింగ్ మోర్. త్రూ దిస్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద రిక్వైర్డ్ పర్సనల్ హూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ హూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. సో ఆరోగ్య రీత్యా ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే కావాలో వారిని మేము ఎక్కువగా నియమించడం జరిగింది బై కమ్మింగ్ అవుట్ విత్ దీస్ స్కీమ్స్ అనేసి చెప్పారు. మరి ఆరోగ్యం కోసం, ప్రజల కోసం ఏం చేశాం మేము? ఫర్ దట్ దే సెడ్ వీ హ్యావ్ బాట్ అవుట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన. రైట్, యూ డూ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన? భారతదేశంలో ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం స్థాపించినటువంటి యోజననే ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన. అండర్ దిస్ వాట్ గవర్నమెంట్ డిడ్? దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్స్, అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రీవ్యాంపింగ్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆల్ టుగెదర్. రైట్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ వర్ డిస్ఫంక్షనల్ బిఫోర్ 2014. అసలు పనిచేసేటివి కాదు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు. Now what they did? They started revamping this. Primary healthcare centers, they started coming out and they started rebuilding it as health and wellness centers. 1.5 lakh health and wellness centers across the country was started by Pradhan Mantri Narendra Modi and his government. For the secondary healthcare and the tertiary healthcare, what they did? They have established this Ayushman Bharat, again which is a health insurance for all the people of the country. So all the eligible poor people who doesn't have the capacity to go and keep money in the private hospitals, government of India has given them that facility by giving this Ayushman cards. Who has started this program? It was started again by this government. Third thing is, in order to reduce the cost out of pocket expenditure for medicines, they have started some Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras, generic drug pharmacies established చేశారు. These things, in and all, if you look at the healthcare, they started taking care of this. And the fourth thing that they said is, during COVID-19, we have achieved a remarkable feat of giving vaccination to all the countrymen twice. మన సిటిజన్స్ అందరికీ 2 సార్లు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం, within a short time we have achieved this. This is a remarkable performance. Why it is a remarkable performance? ఇంత పాపులేషన్ ఉండే వాళ్ళకి 2 డోసెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడం అంటే అది సామాన్యమైనటువంటి ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ కాదు. We have given vaccination for almost 230 crores of people. 110 మంది ఉంటే 2 సార్లు ఇచ్చాం వాళ్ళకి. సో విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 230 కోట్ల భారతీయులకు అందరికీ కలిపి దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ షాట్. ఈచ్ కాస్టెడ్ as somewhere around 630 to 640 rupees. మరి అదంతా డబ్బులు ఎవడు పెట్టాడు? గవర్నమెంటే పెట్టింది. So what they said, we have given that free vaccines, and that is the greatest achievement that we have achieved. And because of this vaccines, we are able to contain the spread of the disease. COVID-19 మేము స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎలా కాపాడుకున్నామంటే ఈ విధంగా కాపాడాం. That shows how we have given priority during even COVID-19 times. This is what government has claimed. And they have improved the digitalization process in the health sector altogether. డిజిటలైజేషన్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది హెల్త్ సెక్టర్లో కూడా చూపించాం.
How? You can register for vaccination through a portal known as CoWIN portal. ఒక కొత్త పోర్టల్ లాంచ్ చేసింది గవర్నమెంట్ అప్పట్లో, గుర్తుంటే. సో కోవిన్ పోర్టల్ ద్వారా ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు వెళ్ళి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. త్రూ దిస్ వీ హ్యావ్ డిజిటలైజ్డ్ ద వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈవెన్ టుడే. అక్కడ నుంచి లర్న్ చేసినటువంటి లెసన్స్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ ద యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. So during COVID-19 we have taken meticulous efforts. As a result our economy started performing or our healthcare sector started growing. So నా ప్రజల్ని నేను కాపాడుతూనే ఆ ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం తర్వాత ఏం చేయాలి అనేసి ఒక రీవ్యాంప్ చేస్తున్న హెల్త్ సెక్టర్ని ఆల్ టుగెదర్ అనేసి దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్. This is the next thing. The next thing that they focused in the health sector is about the health of the so-called maternal and pregnant women along with the so-called infants. రైట్, గర్భిణీలు మరియు బాలింత స్త్రీలు మరియు చిన్నపిల్లలు, వీరి కోసం మేము ఏం చేసాం. సో ఫర్ ద ఇన్ఫాంట్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ expanded this mission Indradhanush scheme. Now what is this mission Indradhanush scheme? This is universal immunization program. రైట్, అందరికీ టీకాలు ఉంటుంది. రైట్, భారతదేశం మొత్తం చిన్నపిల్లలకి ఉచిత టీకాలు అంటూ ఇస్తారు. రైట్, అది చాలా 1998లోనే స్టార్ట్ అయింది, 1988లోనే స్టార్ట్ అయింది స్కీమ్ ఇది. అట్ దట్ టైమ్ దెర్ వర్ ఓన్లీ 6 వ్యాక్సిన్స్ దట్ వర్ ప్రొవైడెడ్. సో 6 డిసీజెస్కే అగేన్స్ట్గా వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చేవారు. బట్ అండర్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ దే హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్ టు 12 టుడే. ఈరోజు 12 డిసీజెస్కి అగేన్స్ట్గా చిన్నపిల్లలకి టీకాలు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. అగైన్ దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై దిస్ గవర్నమెంట్. అండ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ the women, the pregnant women and the lactating mothers, Government of India has revamped the structure of the so-called ASHA centers. Anganwadi centers in revamp chestu, they started focusing on the nutritious diet for this women. Dani Poshan Abhiyan kinda they started a program, and through Poshan Abhiyan they started focusing on the health of maternal and lactating mothers along with the infants. సో ఇటువంటి స్త్రీల కోసం ఆశా సెంటర్స్లో, అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ సమ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అలాంగ్ విత్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ఫెసిలిటీస్. సో ప్రాపర్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ఫెసిలిటీస్ కోసం ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చామనేసి దే సెడ్. సో ఇన్ అండ్ ఆల్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్ ఆన్ ద హెల్త్ సెక్టర్ వెన్ యూ టేక్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్ సెక్టర్. దిస్ ఈస్ వాట్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ as far as this government is considered. The second healthcare parameter or human development parameter is on the education front. On the education front. So what Government of India said, we had this program called Sarva Shiksha Abhiyan way back in the year 2003. During Vajpayee time we have started this Sarva Shiksha Abhiyan అనేసి ఒకటి స్టార్ట్ చేసి అందరికీ ఉచిత విద్యను అందించాలి. ఎవరైతే విద్యకు దూరంగా ఉన్నారో అటువంటి చిన్న పిల్లలకి రైట్ టు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఉచిత విద్యని అందించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో సర్వ శిక్ష అభియాన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. And subsequently in the year 2005 as a part of this Sarva Shiksha Abhiyan, Government of India has also included the midday meals program. మధ్యాహ్న భోజన పథకం కూడా దీని కిందకి తీసుకొని వచ్చింది, so that the attendance of the children will be increased and the food demands of the children will be met. So what this government did is they have continued the same scheme in the last 10 years also. They have not changed any modifications here. However, in the midday meals scheme, they just not focused on the food, they also started focusing on the nutritious food. ఏ విధంగా అంటే ఒక బాలింత స్త్రీకి ఇస్తామో, ఏ విధంగా కొత్త చిన్న పిల్లకి ఇస్తామో అదే విధంగా స్కూల్కి వచ్చే పిల్లలకు కూడా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, పోషకాహారం ఇవ్వాలి అనేసి దే స్టార్టెడ్ దిస్ పోషణ్ అభియాన్ అగైన్. రైట్, సో స్టేట్స్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు, స్కూల్స్లో ముద్ద ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నారు, జగనన్న గోరుముద్ద ఇస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ గోరుముద్ద? గోరుముద్ద అంటే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. అది under part of Poshan Abhiyan this is given, right? So this is the scheme that they have implemented. As a result, the health parameters of the students has also started improving. ఫస్ట్ ఏం తీర్చేవారు, ఆకలి మాత్రమే తీర్చేవారు. ఆకలి తీరుస్తే సరిపోదు, పోషణ కూడా ఇవ్వాలి. పోషణ ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో దే స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద న్యూట్రిషన్ కాంపోనెంట్ సో దట్ ద మాల్ న్యూట్రిషన్ విల్ బీ ఓవర్కమ్. This is the second thing that they did in schools, and the most important thing that they did for education sector is the launching of new education policy. నూతన విద్యా
పాలసీ ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2019లో. అకార్డింగ్ టు దిస్ దే వాంటెడ్ టు రీబిల్డ్ ఆర్ దే వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఆల్ టుగెదర్. రైట్, దే హ్యావ్ రీవ్యాంప్డ్. ఫస్ట్ ఎట్లుండేది 10+2 సిస్టమ్ ఉండేది, నౌ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ సిస్టమ్ 5+3+3+4 అనే ఒక సిస్టాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చారు. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఎ వైల్. అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ గివింగ్ సమ్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్స్, వృత్తిపరమైనటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం దే స్టార్టెడ్. సో త్రూ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాట్ దే వాంటెడ్ టు టేక్ ఈజ్, so first I have provided health to my people, and to the children I have provided the health. Once they are healthy I am starting focusing on education. ఒకసారి నేను ఆరోగ్యం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి విద్య పైన నేను ఫోకస్ చేశాను. ఏ విధంగా విద్య పైన ఫోకస్ చేశానంటే క్వాలిటేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా. అలాంగ్ విత్ దిస్ దే హ్యావ్ launched this new education policy. As a part of this new education policy, throughout their schooling itself they will be imbibing some స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో కొంచెం వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి నైపుణ్యత కలిగించాలనేసి మొత్తం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్కిల్ ఇవ్వడం కాదు, స్కూల్ లెవెల్ నుంచే స్కిల్ ఇవ్వాలి అనేసి దే స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ స్పీక్స్ అబౌట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. కాంప్రిహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ దే స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్. Hence this is the contribution that they have did. And the number of universities, even higher educational universities, also increased substantially. They said some numbers about IITs, IIMs. So during this government they have increased it enormously. So mundu 7-11 undetvi, they have increased it to somewhere around 21 to 22 in the last 10 years. That clearly shows that the priorities of the government, even on the human development, they have not dwindled. This is on the human development on the front of education. Next thing is what they did for skill. సరే ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది, విద్యార్థి బయటకు వచ్చిండు, ఏం చదవలే, ఉద్యోగం రావాలా, ఇంకా ఉద్యోగం ఎట్లా వస్తుంది, స్కిల్ ఇవ్వాలా. స్కిల్ ఇవ్వడానికి ఏం చేయాలి? ఫర్ దట్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన. అండర్ దిస్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ఎన్హాన్సింగ్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఒక యోజన స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు. సో ఎవరైతే స్కిల్ లేకుండా who are unable to meet the market demands, they will give training at free of cost. They will upgrade the skill under this yojana, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and then after making them Vikas, ఒకసారి మీరు వికసించిన తర్వాత మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అనేసి ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేసిండ్రు. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ స్కిల్ ఇండియా. I have provided skill for the public. Fourth one is they started focusing on women of the country. Right, for women sections what they started doing, government says that we have started one thing called, in order to save the women or increase the sex ratio among the population, we launched with Beti Bachao Beti Padhao. That is the first program that government of India has launched under Pradhan Mantri Narendra Modi. They started Sukanya Samruddhi Yojana. And the third most important thing is they have initiated some social sector reforms for these women, like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and the schemes that government of India started implementing, be it Pradhan Mantri Ayushman Bharat, be it Pradhan Mantri Awas Yojana. ఇటువంటి ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఏమున్నా కూడా they started giving it in the name of the women, the elderly women of the house. As a result, it has contributed for women empowerment. Subsequently, they have also focused on self-help groups of the women. స్వయం సహకార సంఘాలు కూడా దానిపైన కూడా ఫోకస్ చేసి they started giving support mechanisms. As a result, women started coming out and they started becoming empowered. Economic survey also says that this government is also laying foundations for giving political empowerment to women. రాజకీయంగా కూడా వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కల్పించాలనేసి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది అని చెప్పారు. ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా wanted to give 33% of reservations even in the Lok Sabha. That is what the latest discussion is. Once this government will be back, they said that we are going to give 33% reservations on the political front also. So through this, they have implemented social reforms for the women. They started implementing the political reforms for the women. Not only this, the economic reforms that they have bought in the form of maternity relief benefit. సో మెటర్నిటీ రిలీఫ్ అనేటివి ఒకటి ఇచ్చింది. బై ఇంక్రీజింగ్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఉమెన్,
The economic employment opportunities for the women were increased. As a result, we see more labor force participation of women today. So what government is claiming is, స్త్రీల వరకు వచ్చేసరికి together we are developing on the social front, economic front and political front. In the social front, I have liberalized them by giving some schemes, and all the schemes were named under the head of this woman. On the political front, on the economic front, I have made some reforms in the business. What is that reforms? Be it maternal mortality or maternal relief scheme, and safety of working at the working places, increased public access or public transportation facilities. These things government of India did. As a result, women started contributing more, and we see that in the economic front through increased labor force participation. On the political front, they started expanding the reservations that is available in the local self-government, that is panchayats and municipalities, even to the assemblies and Lok Sabhas. So together, they are contributing on the development of women sections also. This is what they said. And they said about other sectors also. Disabled ki em chesam, SC STs ki em chesam, right? For tribal population particularly what we did, for elderly population what we did, for everyone 1 or 2 schemes are there that they said we have launched. As a result, again on the women sector, government of India has performed beautifully. That is what they said in the human development parameters. Right? This is what they said. In the external trade means how far you are exporting, how far you are importing. Because of the domestic strength that it has created, the import demand started coming down. మనం ఏదైతే ముందు ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో అది కొంచెం తగ్గించాం. Whenever imports are reduced, import bill is going to reduce, that is going to add as an advantage for the country. Right? At the same time, because of the expansion of the industries that you have created during this phase, the total number of exports from the country started growing more. సో ఎగుమతులు దిగుమతులు చూసుకుంటే నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏవైతే ముందు దిగుమతులు ఎక్కువగా చేసుకుంటున్నామో ఆ దిగుమతులు కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయి? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ రీఫార్మ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ ఫ్రంట్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ వి యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో దిగుమతులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గించుకోవాలనేసి ఆ దిగుమతుల ధరని తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం. On the other side, because of the boost that you have given to this economy, our exports started reaching the global market. మన ఎగుమతులు చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఫేవరబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అయ్యి ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ అయితే దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ అస్. నో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కడ అవ్వడం వల్ల ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఈజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ దట్ హ్యాస్ అక్యుములేటెడ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. ఎక్కువ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ వచ్చి మన దగ్గర నిలువగా ఉన్నాయి. So during 2014 the forex reserves were very very low. Today the government of India has created that much amount of forex reserves where we can be able to withstand the import demand of almost 11 months. 11 నెలలకి కావాల్సినటువంటి ఇంపోర్ట్స్ని నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ద్వారా నేను మీట్ అవ్వగలను, అంత ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనేసి చెప్పారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్. ఎందుకు జరిగింది? మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, రిడక్షన్ ఇన్ ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఇంపోర్ట్ బిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. అగైన్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ వై అవర్ ఎకానమీ హ్యాస్ షోన్ resilience. The next most thing which has contributed is the climate. Government of India has taken a very proactive role at the global stage to call for the country members or to call the world economies to play their role in changing this or in reducing this climate change. ఏదైతే పర్యావరణంలో మార్పులు వస్తున్నాయో ఆ పర్యావరణ మార్పులు తగ్గించడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ప్రొయాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసింది. ఆఫ్టర్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్, వీ హ్యావ్ బీన్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ సేవింగ్ ద గ్లోబ్ ఫ్రమ్ క్లైమేట్ చేంజ్. హౌ వీ హ్యావ్ బీన్ స్ట్రాంగెస్ట్ అడ్వకేట్స్? వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014లో గవర్నమెంట్ వస్తే 2015లో UNFCCC COP25 జరిగితే అక్కడ ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ అనేది ఒకటి జరిగింది.
India is the first country which has achieved the targets that it has set in the Paris climate deal. Paris climate deal లో చాలా కంట్రీస్ మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని వాగ్దానాలు ఇచ్చారు. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ విచ్ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ద టార్గెట్స్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. అన్ని కంట్రీస్ కంటే ఫస్ట్గా అచీవ్ చేసింది మనమే. దట్ ఈస్ వన్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ we have expanded our pledges much beyond the Paris pledges. సో ప్యారిస్ 2015లో మనం ప్లెడ్జ్ చేసాం మేము ఇంత రీచ్ చేస్తామనేసి. మచ్ అహెడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వీ సెడ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ టార్గెట్స్. దట్ వాస్ సీన్ ఇన్ గ్లాస్గో సమ్మిట్. సో ప్యారిస్లో మనం చెప్పిన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా మనం అచీవ్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్. Second most important thing, in India played a very crucial role in establishment of some global institutions on the climate front. ప్రపంచంలో పర్యావరణం కాపాడడం కోసం భారతదేశం చాలామంది దేశాలతో ఐక్యత ఏర్పాటు చేయడం కోసం చాలా కృషి చేసింది నరేంద్ర మోడీ టైంలో. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015. ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది. International Solar Alliance is calling all the countries which are having that solar energy to convert their energies from the fossil fuels to solar fuels. సో నువ్వు ఏదైతే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నావో దాన్ని స్టాప్ చేసి సోలార్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడం కోసం ప్రపంచ దేశాలను మొత్తం ఏకతాటిపై తీసుకురావడం కోసం స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక ఫోరమే ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. ఇండియా హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ India has been continually asking the developed countries to go and implement common but differentiated responsibilities project, CBDR. What the developed countries are saying, developed countries are blaming all the countries like developing countries and the least developed countries to take equal responsibility. I already said this. The developing countries and the least developed countries, they are demanding that this is not justice. You people have spoiled this environment and you are asking us to share the burden equally. We will share the burden, but more burden has to be shared by you because you are the major polluters so far. As we are the minor polluters, we will also share the burden, but in little quantity. నేను ఒకే రకమైన డబ్బులు పెట్టి మీరు ఒకే రకమైన డబ్బులు పెడితే మీరు స్పాయిల్ చేసినందుకు నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాను అనేసి. So this is the demand of the least developed economies, particularly the African countries or sub-Saharan African countries. African countries వాళ్ళు ఏమంటారు, మా దగ్గర డబ్బులే లేవండి, మేము ఎక్కడ డెవలప్ అయ్యాము, ప్రపంచం మొత్తం నాశనం చేసింది మీరే పొల్యూషన్ చేశారు, నవ్వు ఈరోజు ఏమడుగుతున్నారు, మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి డబ్బులు దాన్ని తగ్గించడానికి అంటున్నారు. మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేము, మా దగ్గర డబ్బులు లేవు, స్టిల్ వీఆర్ నాట్ డెవలప్డ్. అవర్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ ఫుడ్, హౌ కెన్ వీ ఆస్క్ దెమ్ టు స్టాప్ గోయింగ్ ఫర్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్? మేము స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. గివ్ దట్ టెక్నాలజీ ఫర్ అస్, గివ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ అస్, అండ్ వీ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్లోలీ సో దట్ వీ విల్ ఆల్సో ఎన్హాన్స్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ద వోకల్ ఫర్ దీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ ద లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టు హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ సే ఆర్ టు ఫైట్ ఫర్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ at the global level. And that was visible in the G20 summit, that was visible in the Global South summit that government of India has done in the last 2 years. Not only this, in India we have given every state some targets saying that the pollution levels in the states has to decrease, the forest cover has to be increased. So all this has contributed for making our climate or our environment ready for climate change. ఒక పరంగా క్లైమేట్ చేంజ్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని ఆలోచిస్తూనే ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ఆలోచిస్తున్నాం. సో there are two things that government of India is clearly doing on climate front. One is adapting to the climate change, the second one is mitigating the climate change. క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాలి, తగ్గించలేని పక్షంలో ఏ విధంగా దాంతో అడాప్ట్ అవ్వాలి, రెండు దానిపైన గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేస్తుంది. బికాస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ విత్ ద గ్లోబల్ స్కేల్. నేను ఒక్కరిని కంట్రోల్ చేయలేను ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ టు కోఆపరేట్. వాట్ ఇఫ్ సమ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ కోఆపరేటింగ్? క్లైమేట్ విల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సెక్యూర్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ మై సిటిజన్స్. దానికోసం ఏం చేయాలి? అడాప్టేషన్ మెకానిజమ్స్ కూడా తీసుకురావాలి. కనుక క్లైమేట్ చేంజ్లో దెర్ విల్ బీ 2 factors. One is adaptability, the second one is developing mitigation strategies.
మిటిగేషన్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని తగ్గించడం, అలానే క్లైమేట్ చేంజ్కి అడాప్ట్ అవ్వడం, రెండు కూడా చూడాలి. ప్రతి ఒక్కడు మిటిగేట్ చేస్తాడు అనుకుని సైలెంట్గా ఉంటే మిటిగేట్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది రేపు. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ బోత్. రిజైలియంట్ కెపాసిటీస్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఈ విధంగా. సో దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫోకస్డ్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ they have given the resilience capacity to come back to this economy. That is what they discussed in the second chapter. Second chapter lo mottam discussion ade, right? So this is the survey. Today you go through the second chapter. What made the Indian economy resilient? I am reading the index page. So in the introduction they said, what is resilience? Domestic economy. What are the factors? Second one is human resource development. Third one is external sector. Fourth one is climate action. Right? So they have given one topic about inflation also. We have controlled inflation in the domestic market also. That is also some achievement which Narendra Modi government did. So what is the overall outlook? So they ended this economic survey with overall outlook. Asalu overall outlook ఏముంది? ఇంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం? ఏం చెప్తుంది? దరిద్రాలు ఉన్నాయి కానీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసే కూడా మనకు దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది అనేసి చెప్తుంది ఇండైరెక్ట్గా. దట్ ఈజ్ వాట్ ద సమ్మరీ ఈజ్. అటువంటి దరిద్రాలు మనకేం కొత్త కాదు. మనం రిసైలియన్స్ చూపించాం, రాబోయే రోజుల్లో కూడా వస్తాయి, అప్పుడు కూడా రిసైలియన్స్ చూపిస్తాం. కనుక అందరూ ధైర్యంగా ఉండండి, బాధపడకండి అనేసి ఎకనామిక్ సర్వే చెప్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఈజ్. రైట్? దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే. నెక్స్ట్, what about budget? Budget I'll discuss in a while. ఇది కొంచెం రాసుకుంటారా? సెకండ్ చాప్టర్, జస్ట్ సమ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో చాప్టర్ 2, what made Indian economy resilient? Chapter name, what made Indian economy resilient? No, meaning of resilience. Resilience అంటే ఏంటి? యథా స్థితికి రావడాన్ని resilience అంటాం. It is the property of a substance. It is the property of a substance it is the property of a substance to return RETURN to return to its initial shape after being bent BENT, comma, after being bent, comma, stretched or pressed. బెంట్ చేసినా, స్ట్రెచ్ చేసినా, ప్రెస్ చేసినా ఎలా వస్తుంది ఒరిజినల్ పొజిషన్ అని చెప్పేదే రిజైలియంట్ కెపాసిటీ అంటాం. ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బెంట్, స్ట్రెచ్డ్ ఆర్ ప్రెస్డ్. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్. యూ అండర్స్టూడ్ ఎందుకు ఫస్ట్ అది చెప్పారు అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఈ విధంగా రిజైలియంట్ కెపాసిటీ చూపించింది బెంట్ చేసిన తర్వాత. బెంట్ చేసింది ఏంది? ఇండియన్ ఎకానమీని, వరల్డ్ ఎకానమీని ఏది బెంట్ చేసింది? కోవిడ్-19. దట్ ఈస్ ద థింగ్. తర్వాత మనం ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అయ్యాం? నౌ Indian economy showed resilience due to four factors. One, domestic market. In the domestic market, first one what I said,
consumption expenditure of the public. The consumption expenditure increased due to the pent up demand, pent up demand, as well as the normal demand. Full stop. Second one, this is consumption expenditure. Investments. Because of the structural reforms, comma, the private investments started increasing in the country, increasing in the economy. Before 2014, because of banking crisis, the investments were very low. Full stop. Economy faced the twin balance sheet problem. And India was a part of Fragile 5, Fragile 5 economies. What is meaning of fragile? Fragile ante enti? Easily breakable. Glass is a very fragile metal. అంటే ఏంటి? ఆ గ్లాస్ పైన గట్టిగా పడితే ఇరిగిపోతుంది అది, రైట్, ముక్కలు అవుతుంది. సో ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా అలా ఉందన్నమాట. అంటే కొంచెం ప్రెజర్ వచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ అన్నట్టు. మరి మనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్ఫేమస్ క్లబ్లో ఉన్నటువంటి మిగతా నలుగురు ఎవరు? సో ఫ్రెగైల్ 5 అంటే ఏంటి? వెరీ అన్స్టేబుల్ ఎకానమీస్ అని. సో ఇండియా వాజ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఫేమస్ క్లబ్. ఇంకా మిగిలిన నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? రైట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. హూ ఆర్ ఫ్రెగైల్ 5? టర్కీ, TURKEY, టర్కీ, ఇండోనేషియా, బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా. 5. దీస్ ఆర్ ఫ్రెగైల్ 5. ఇది క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, after 2014, continue. After 2014, governments investments
in the capital expenditure increased enormously. Full stop. From 2015 to 2024, capital expenditure increased steadily in the country, from 5.6 lakh crores to TO2 18.6 lakh crores. ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి. అండర్లైన్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 5.6 to 18.6. నెక్స్ట్ లైన్. Government focused on the completion of the long delayed projects by establishing project monitoring group in brackets Pragati PRAGATI. I am not telling entire thing. ఏదైతే prelims కి ఇంపార్టెంటో that factors I am making you to write. Next. Hence by 2024 the investments are driven by the private sector and the household investments in real estate. So this is C, this is I. Next, government expenditure. ఏం రాస్తున్నారు? డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఈజ్ సి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఐ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ expenditure. The government expenses has been emphasized at enhancement of economic capital, without compromising the social capital. Next, so these are the three. Next, agricultural sector, how they have contributed for agriculture. Side heading, agricultural sector. First point, agriculture
agriculture contributes 18% of 18% of India's GVA, India's gross value added. Second point, between 2015 to 2023, the annual rate of agricultural growth is 3.7%. Third point, India is the largest producer of milk, spices, SPICES, milk, spices, pulses. సో వరల్డ్లో టాప్లో ఈ మూడిట్లో మనమే ఉన్నాం. నెక్స్ట్ లైన్, ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, fish, sugarcane, sugar, tea, wheat, wheat, rice and cotton. లోకల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. టాప్ ప్రొడ్యూసింగ్ దేంట్లో ఎంఎస్పి, ఎం ఈజ్ మిల్క్, ఎస్ ఈజ్ స్పైసెస్, పి ఈజ్ పల్సెస్. ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ఫిష్, వీట్, రైస్, కాటన్, షుగర్ కేన్, షుగర్. యూ హ్యావ్ సెకండ్ ప్రొడక్షన్స్. ఇవి బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. దే కెన్ ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ లైన్, ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజెస్ has increased for all the 22 crops. For all the 22 crops. Minimum support prices was increased to all the 22 crops. Next one. PM Kisan, KISAN, PM Kisan, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి. ఫుల్ ఫామ్ నేను అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మన బేసిక్ క్లాస్లో. జస్ట్ రిమెంబర్, PM Kisan launched in 2019, provides rupees 6,000 per year in 3 installments. Next, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides affordable crop insurance. ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో నేను చెప్పాను ఇది, రైట్? అఫోర్డబుల్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్. In order to improve market, NAM, National Agricultural Market, NAM, E small, NAM capital. National Agricultural Market, NAM, started in 2016.
started in 2016. Next, drone technology was provided to farmers. Next, government created Agri Stack, STACK, Agri Stack, underline Agri Stack. What is this Agri Stack? Ee question adige chance undi. This is an online platform for implementation of agricultural schemes. Next, that is agriculture. Next one, industries. In that, schemes like Make in India, Production Linked Incentive PLI, Make in India, schemes like Make in India, Production Linked Incentives PLI, support to startups, MSMEs and local artisans through PM Pradhana Mantri Vishwakarma Yojana. Next, industries lone to enhance logistics. National logistics policy was launched. Next, to improve delivery of services. Government started Digital Public Infrastructure, DPI. Government has started DPI, Digital Public Infrastructure. In brackets, also known as DPI is also known as DPI and rasaru kada, Digital Public Infrastructure. In brackets, it is also known as Indian Stack. Underline DPI, Indian Stack. Stack అనే పదం ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? అగ్రికల్చరల్ స్టాక్, అగ్రి స్టాక్, డిపిఐ స్టాక్, ఇటువంటి స్టాక్ అనే పదం వస్తే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. వై దట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ విల్ బి దేర్? టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఈజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్. సో ఎప్పుడైనా స్టాక్ అని వస్తే రిమెంబర్ దట్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? దట్ ఈజ్ వన్.
that is for industries. Next, banking sector was reformed. Banking sector was reformed by IBC code. The non-performing assets, IBC code, insolvency bankruptcy code, full stop. The non-performing assets decreased from 11.2% in 2018 to TO2 3.2% in 2023. Full stop. As a result, the bank credit has increased substantially. Next, the Indian markets played crucial role in building up the momentum. Indian markets ante endandi? What are the Indian markets? Indian markets played a crucial role in building up the momentum. Markets lo em chadivam manam? Types of markets. Depending upon the securities, depending upon the regulators, you have some markets and chadivam. If it is banks, RBI, so banking is one market. SEBI deni regulate chestundi? Stock market ni. IRDA ఇన్సూరెన్స్, PFRDA పెన్షన్స్. అంటే బ్యాంకింగ్ రంగంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ రంగం, స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెన్షన్స్, దిస్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకానమీ అని. అంటే ఇన్ అండ్ ఆల్, వాట్ ఎవర్ ద ప్లేయర్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దిస్ ఎకానమీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ థింగ్ ఈజ్. రైట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ రిటర్న్ బిఫోర్ దిస్ మార్కెట్స్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ అబౌట్ బ్యాంక్స్ గురించి రాశారు. తర్వాత మిగిలిన దాని గురించి ఏంటి, దే హ్యావ్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. సెబీ అయితేనేమి, IRDA అయితేనేమి, PFRDA అయితేనేమి, EPFO అయితేనేమి, వీరన్నీ కూడా దే హ్యావ్ ప్లేడ్ దేర్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అప్ ద మొమెంటమ్ ఫర్ దిస్ ఎకానమీ. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, అలాంగ్ విత్ దిస్ నెక్స్ట్ లైన్, అలాంగ్ విత్ దిస్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ for macro vulnerability index, contributed for macro economic stability. Yala, it is done through controlling of the inflation within the targeted ranges. So inflation ఇప్పుడు within the target. What you have written? Within the target rate. So what you have written? Can you please come back? Along with this, government contributed for macroeconomic stability. It is done through controlling of the inflation within the targeted ranges. It is done through controlling of inflation within the targeted ranges. Now look, you understood what is this targeted range? ఏంటి టార్గెటెడ్ రేంజ్ అంటే?
2 to 6%. నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దే స్ట్రగుల్డ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇంటూ 2 to 6%. ముందు ఎలా ఉండేది? బిట్వీన్ 2009 to 2014 ద ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 to 11%. 6% నేను రేంజ్ పెట్టుకుంటే ప్రతి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 11%. బట్ దిస్ గవర్నమెంట్ కేమ్ అవుట్ విత్ ఏ న్యూ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది 2016లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. తద్వారా దే స్టార్టెడ్ కంట్రోలింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సక్సెస్. సో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ బాగా చూసుకుంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉంటాయంటే ఇన్ఫ్లేషన్ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు. దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ స్టెబిలిటీ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. హౌ ఎకనామిక్ సర్వే సేస్ దిస్ ఇస్ బిట్వీన్ 2009 to 2014 the total economic inflation was somewhere around 11% on an average. ప్రతి ఇయర్ 11% దగ్గర ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ హ్యాస్ బాట్ డౌన్ టు 2 to 6%. అంటే ఈరోజు బ్యాండ్లో ఉంది అది. దిస్ ఈజ్ వన్ అచీవ్మెంట్ దట్ దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎంపీసీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ దట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2016. నెక్స్ట్ macro vulnerability index. Macro vulnerability index which is calculated by combining macro vulnerability index which is calculated by combining the fiscal deficit comma current account deficit and inflation has come down substantially. So macro vulnerability index అనేది ఒకటి ఉంటుంది. They can ask this question, what are the parameters that will be used in the calculation of macro vulnerability index? Macro economics vulnerabilityగా ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 things. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఒకటి, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఒకటి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి. ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని ఎకానమీ ఉందా లేదా. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటూ మీకు ఏదో తెలుసు, మరి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ కమ్ టు నో అక్రాస్ బడ్జెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీకు అర్థమవుతుంది. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్లో ఇది కవర్ అవుతుంది. సో ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ మ్యాక్రో వల్నరబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే మ్యాక్రో పారామీటర్స్ ఏ విధంగా వల్నరబుల్గా ఉన్నాయి అంటే కొంచెం తగ్గింది వల్నరబిలిటీ, విచ్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ నౌ. హౌ దిస్ మ్యాక్రో వల్నరబిలిటీ ఇండెక్స్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ దీస్ 3 things. సో దిస్ ఈజ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో సి గురించి చూసాం, ఐ గురించి చూసాం, జీ గురించి చూసాం, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ గురించి చూసాం, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ గురించి చూసాం, తర్వాత బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ గురించి చూసాం, తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. ఈ 7 కూడా దీని కింద చదివాం డొమెస్టిక్ మార్కెట్ కింద. నెక్స్ట్ వన్, హ్యూమన్ రీసోర్స్ డెవలప్మెంట్. హ్యూమన్ రీసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అందులో ఫస్ట్ హెల్త్, అఫోర్డబుల్ హెల్త్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన, కమా ఆయుష్మాన్ భారత్ కమా జన్ ఔషధి కేంద్రాస్, have been started by the government. Education, new education policy,
2020 focused on skill development during the school phase. Along with this, Samagra Shiksha Abhiyan was implemented at a higher pace. Next, skill of the people, skilling. Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana, PM Pradhan Mantri Kausal, KAUSAL, Kausal Vikas Yojana was launched in 2015. Skill India program help to enhance the skills, enhance the skills. Full stop. Next line. Entrepreneurs. Mudra Yojana. Second one, Swanidhi, SVANIDHAI, Swanidhi. ఈ స్వానిధి అంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మనిర్భర్ నిధి అనమాట. అంటే ఏంటంటే స్ట్రీట్లో ఎవరైతే వెండర్స్ ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ వన్ జ్యూస్ షాప్, టీ షాప్, ఇటువంటి వాళ్ళు, వారికి డబ్బులు లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాండేటెడ్ ద బ్యాంక్స్ టు గివ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. 10,000 రూపాయలు మీరు ఇవ్వండి, వారికినా పే చేయకపోతే నేను పే చేస్తాను. జస్ట్ లైక్ ద ఎంఎస్ఎంఈ ముద్రా యోజన, దే హ్యావ్ సెడ్ దిస్. దట్ ఈస్ స్వానిధి, స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మనిర్భర్ నిధి అంటాం దాన్ని. దట్ ఈస్ ద వన్. నెక్స్ట్, women development through social security like PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission, PM Ujjwala Yojana, Ujjwala UJJWALA, Ujjwala Ujjwala Yojana. Ujjwala Yojana was launched. Next, on the political side, Women Reservation Bill. Women Reservation Bill was introduced to give reservations
to give women reservations in Lok Sabha and state assemblies. Next, to make them economically productive, women self-help groups, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched. To protect girl child, Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samruddhi Yojana was launched. Next, the labor force participation rate of women. Has increased to 37%. Has increased to 37% in 2023. Next, in the last 6 years, female employment has increased steadily. So this is about women development. External trade. The external trade has been in favor of India due to increased FDI inflows, increased FDI inflow, INFLOW, due to increased FDI inflows, increased remittances, full stop. Next slide. India is largest recipient of
ఏందండి, ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ ఏం రాస్తున్నారు, గ్లోబల్ రెమిటెన్సెస్. గ్లోబల్ రెమిటెన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, the forex reserves have the capacity to cover the imports of more than 10 months. Last one, climate action. India has strategized mitigation and adaptability measures to tackle climate change. Next slide. India is the first country to achieve the nationally determined contributions during Paris deal. Nationally determined contributions, NDCs, during the Paris deal. It has revised its targets. During the Glasgow summit to Panchamrut. Next, schemes like lifestyle for environment, national action plan for climate change, in brackets 9 missions. National action plan on climate change, in brackets 9 missions, MISSIONS, National Adaptation Fund, Perform Achieve Trade Scheme, Policy Incentives
policy incentives such as Ujala, 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 Ujala. ఉజ్వల వేరే, ఉజాలా వేరే. ఉజ్వల అంటే ఏంటి? గ్యాస్ కనెక్షన్స్. ఉజాలా అంటే ఎల్ఈడి బల్బ్స్, ఫ్రీ ఎల్ఈడి బల్బ్స్. ఓకే, అంటే ముందు ఇళ్లలో ఏవి ఉండేవి? ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్స్ ఉండేవి, రైట్? ఆ ఎల్లో బల్బ్స్ ఉండేవి చిన్న చిన్నటివి, రైట్? దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ పెట్టాలన్న ఒక కాన్సెప్టే ఇది ఉజాలా. ఇళ్లలో పెడతాం. మరి వీధుల్లో ఎవరు పెడతారు? వీధుల్లో కూడా ముందు ఏమి ఉండేవి? సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్ ఉండేవి. మీకు బాగా గుర్తుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్లో ఎల్లో కలర్తో స్ట్రీట్ అంతా వెలిగేది. దానివల్ల కూడా ఎక్కువ కరెంట్ బిల్ వచ్చేది, లేకపోతే ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయ్యేది. ఇళ్లలో మనం మారుస్తాం, మరి వీధుల్లో ఎవడు మారుస్తాడు? ఇళ్లలో మార్చడానికి ఉజాలా స్కీమ్ ఉంది. వీధుల్లో మార్చడానికి దెర్ ఈజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామ్, SLAP అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఉజాలా SL స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్, స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్, ప్రధానమంత్రి PM కుసుమ్, KUSUM, ప్రధానమంత్రి కుసుమ్. కుసుమ్, రూఫ్ టాప్, ROOF, రూఫ్ టాప్ సోలార్ స్కీమ్, rooftop solar scheme, ultra mega solar power projects, ultra mega solar power projects, are launched. Government also launched carbon credit trading scheme, carbon credit trading scheme, adaptation of electric vehicles, new railway policy, new rail policy, green hydrogen mission, in brackets, launched in 2023, to develop 5 million metric ton of green hydrogen. All this helps in tackling
The climate threats. India is also contributing. India is also contributing. At the global level, to deal climate change, to deal with climate change. The formation of International Solar Alliance, International Solar Alliance, comma, voice for VOIC, voice for CBDR, voice for CBDR has helped the country has helped the country to occupy the position of key global player on climate issues. Full stop. So this is the thing. So what is the outlook for economy? రాబోయే రోజుల్లో అవుట్లుక్ ఎలా ఉంటుంది? అవుట్లుక్ లాస్ట్ వన్. అవుట్లుక్, మన అవుట్లుక్ ఏ విధంగా ఉంది? In 2014 Indian economy was 10th largest in the world. By 2024, what position are we in today? Fifth largest in the world. In the next 3 years, India is expected to become the third largest economy. With a GDP of $5 trillion. సో 10th ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు మన జీడిపి వచ్చి 1.9 ట్రిలియన్స్, ఇప్పుడు 3.7 ట్రిలియన్స్. దాన్ని కాస్త 5 ట్రిలియన్స్ చేయాలి, తద్వారా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అవ్వాలనేసి ఇండియా గోల్. ఫుల్ స్టాప్. The foundations in the domestic, external, human capital provides necessary support for India to achieve this progress. Government of India aims
to make India as a developed nation in brackets Viksit Bharat by 2047. So this is the thing. So economic survey ends saying that by 2047 the goal of this country is to make India as a developed nation. Now what is this developed nation concept, right? Since from our childhood, when we were born, as we are having knowledge about our economy, మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చెప్తారు, భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం, right? Developing nation, we have been hearing it for almost 25 years. When can we hear that India is a developed nation? That is the biggest question. Which means during 1700 AD, I started my class with that. Our total contribution in the world is somewhere around 22.6%. అంటే 1/4 of the global economy లో మనం కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం 1700లో. After the Britishers has come, we have fallen to somewhere around 3.6% or 3.2%. అంటే బ్రిటిషర్స్ వదిలిపోయిన తర్వాత భారతదేశంలో వీఆర్ ఏ పువర్ కంట్రీ. సో మనం లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఒకటి, అంటే ఒక డెవలప్డ్ ఎకానమీ నుంచి లీస్ట్ డెవలప్డ్ ఎకానమీకి somewhere around within 350 years we have fallen. After that, the leaders of this country tried to revive this economy. So గత 75 ఏళ్ళుగా or 77 years of independence has passed. So where we are in the global economy today, or what is our position? So from the least developed economy నుంచి డెవలపింగ్ ఎకానమీ స్టేటస్కి తీసుకొని వచ్చారు 1995-2000 సంవత్సరానికి. అంటే ఒక 50 ఏళ్ళు కష్టపడితే లీస్ట్ డెవలప్డ్ ఎకానమీ సెగ్మెంట్ నుంచి మనం డెవలపింగ్ స్టేటస్కి వచ్చాం. నో ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద డెవలపింగ్ స్టేటస్, సో వీ వర్ స్ట్రక్ దేర్. ఇంకా డెవలప్డ్ ఎకానమీకి పోవడానికి చాలా కృషి చేస్తున్నాం, కానీ కృషి అవ్వట్లే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డెవలప్మెంటల్ ట్రాప్. ఎకానమిక్స్లో ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంటల్ ట్రాప్ అని. వాట్ ఈజ్ డెవలప్మెంటల్ ట్రాప్? మనం డెవలప్మెంట్ అవుతా వచ్చి ఇన్ ద మిడిల్ వీ గెట్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్ వేర్ వీ విల్ నాట్ ఎన్హాన్స్ ఫర్దర్. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు 30 మార్కులు వచ్చింటాయి, స్టార్టింగ్లో 70 మార్కుల వరకు తీసుకొస్తాం మాక్ టెస్టులు రాసి. ఇంకా తర్వాత ఒక 30 టెస్టులు రాసినా కూడా 70 మార్కులు దాటవు. ఆ ట్రాప్లోనే ఉంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? మార్క్స్ ట్రాప్ అంటాం. ఏదో చేయాలి ఇంకా దాని నుంచి ఎక్స్ట్రా రావాలంటే. సో అవర్ కంట్రీ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ డెవలప్మెంటల్ ట్రాప్. ఎంత చేస్తున్నా కూడా బయటికి రావట్లేదు. మరి వెన్ కెన్ వీ హియర్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ? అమెరికా ఈజ్ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎకానమీ. ద వెస్టర్న్ యూరోపియన్ ఎకానమీస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్. China is a developed economy. When can India become a developed economy? The answer was provided by Economic Survey, saying that by 2047, as the country celebrates its 100th year of independence, we project or we aim to make this country as the developed country. So global economies lo manam kuda developed, vikasit ante developed economy ga cheppukovalante 2047 కు మనం స్ట్రాటజీ చేస్తున్నాం. గత 10 ఏళ్ళుగా మనం ఏదైతే చేసామో అది నెక్స్ట్ రాబోయే 25 ఏళ్ళ వరకు చేస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎకనామిక్ సర్వే హ్యాస్ ఎండెడ్. నో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాస్ ప్రజెంటెడ్ హర్ బడ్జెట్ అండ్ ద గోల్ ఆఫ్ దిస్ బడ్జెట్, ఇంట్రీమ్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది. సో దానికి పేరు ఏమిచ్చిందంటే వికసిత్ భారత్ బడ్జెట్ or developed India. So the theme for this year budget is developed India. మరి డెవలప్డ్ ఇండియా కావాలంటే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ రాబోయే ఒక 20 ఏళ్లలో 22 ఏళ్లలో ఏం చేయాలి అనేసి బడ్జెట్లో డిస్కస్ చేసింది ఆవిడ. ఈరోజు నేను ఏదైతే ఖర్చు చేస్తున్నానో, బడ్జెట్ అంటే ఐ సెడ్ నాకు వచ్చే ఇన్కమ్, నాకు వచ్చే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ బడ్జెట్.
నేను ఏదైతే ఖర్చు చేస్తున్నానో ఆ ఖర్చు ఎలా ఉండబోతుందంటే రాబోయే 20 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియా అనేది ఒక డెవలప్డ్ స్టేజ్కి తీసుకొని పోతుంది అనేసి షీ హ్యాస్ ప్రజెంటెడ్ ఇట్. నౌ వాట్ ఆర్ ద వేస్ where government of India is thinking, or what are the different streams where government of India is thinking to make our country into that angle. సో ఏ విధంగా భారతదేశాన్ని ఒక డెవలపింగ్ స్టేజ్ నుంచి డెవలప్డ్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఈ అమృత్ కాలంలో. ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ ద అమృత్ కాలం. ఎప్పటి నుంచి 75 ఏళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి 100 ఏళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ వరకు ఆ మధ్యకాలంలో ఏమంటాము అమృత్ కాలం అనేసి అన్నారు గవర్నమెంట్. 2019కి వీ వర్ సెలబ్రేటింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ our independence, we are celebrating our 75 years of independence. After that what we did, we started coming out with Amrut Kal. 2022లో మనం సెలబ్రేట్ చేసాం 75 years of independence. సో 2025 నుంచి 2022 నుంచి 2047 వరకు ఈ 25 ఏళ్ళని అమృత్ కాల్ అనేసి అంటారు అనేసి ఆ బడ్జెట్లో చెప్పారు. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇన్ హర్ 2022 స్పీచ్ సెడ్ దట్ రాబోయే రోజులంతా అమృత్ కాలము అనేసి చెప్పింది. అమృతకాలం అంటే ఎందుకంటే మనం అంతా కష్టపడాలి అమృతకాలంలో అందరం కష్టపడితే ఏమవుతామంటే డెవలప్డ్ స్టేట్ అవుతాము అనేసి ఆ రోజు చెప్పింది ఆవిడ. ఈరోజు ఏం చెప్తుందంటే 2 ఏళ్ల తర్వాత మనం ఈ అమృతకాలంలో ప్రయాణిస్తుండగా మన కర్తవ్యం మనం మర్చిపోకూడదు. కనుక నెక్స్ట్ ఉండేటువంటి 22 ఏళ్ళని కర్తవ్య కాలం అంటాము అనేసి అనింది. సో మన కర్తవ్యాలు మనం నిర్వహిస్తే డెవలప్డ్ కంట్రీకి వెళ్తాము. So in the next 22 years, government has its task clear, people has its tasks clear. So we have to propel this economy to that stage by 2047. 2047 కల్లా డెవలప్డ్ స్టేజ్కి ఎలా వెళ్ళాలి అనేసి ఇన్ హర్ బడ్జెట్ స్పీచ్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాస్ స్పోక్. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్. అసలు బడ్జెట్ స్పీచ్లో ఏం చెప్పింది ఈవిడ, ఏ విధంగా నెక్స్ట్ 25 ఇయర్స్లో మనం డెవలప్డ్ కేటగిరీకి వెళ్తాం, మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యాలు ఏంటి, గవర్నమెంట్ చేయవలసినటువంటి పనులు ఏంటి. దీస్ థింగ్స్ షీ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ. హౌ షీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014 ఎకనామిక్ సర్వే లాగానే ఆవిడ కూడా స్టార్ట్ చేసింది. రైట్. 2014 నుంచి 2019 వరకు నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు, 19 నుంచి 24 వరకు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు. రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో టుమారో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ బడ్జెట్. ఇంట్రీమ్ బడ్జెట్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్, ఒక 1 hour 1.5 hour అవుతుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, దోస్ హూ మిస్డ్ మై యెస్టర్డేస్ క్లాస్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఐ విల్ కవర్ దట్ సో దట్ బోత్ విల్ బీ ఓవర్. సో those who have attended, please attend for 1.5 hour tomorrow. That will be more than enough, right? I am going to take interim budget for you. Those who missed this first chapter of economic survey, today I dealt from second chapter. So first chapter నేను డిస్కస్ చేయలేదు ఈరోజు. So I will be discussing that tomorrow, right? I will give you 1 minute. If you have any questions you can ask me. Otherwise we will wind up the session.